everyone, welcome to the Vedanta Karnataka. Naranima Master Teacher Rithika Ma'am. So sorry for being late. Actually, little bit of problems were going on in the studio. I was not able to clearly represent the things. Aski ಸ್ವಲ್ಪ late ಆಯ್ತು. So sorry guys. So, are you all excited for the tomorrow's chemistry exam? Hi everyone. So please tell me, confirm me whether I'm audible and visible properly to everyone. Audibility, visibility ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆನಾ? ಒಂದ್ಸಲ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. am I audible, visible properly to everyone properly? Yes, that's very good. Just give me 1 second guys, let me also check once. Yes, perfect. Hi. Yes, Yashu sir is getting well. Very soon he will come, okay? Okay then, let's start with the class. First of all, I would tell you people, ನಾಳಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ನಿಮ್ಮದು ಹೇರಾಪೇರಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ, ರೈಟ್? ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಇದೆ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ನಿಮಗಂತೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಸಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸರಿ ಹೋದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಿಮ್ಮ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸಬರ್ ಕಾ ಫಲ್ ಮೀಠಾ ಹೋತಾ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನೂ ಇರಲಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಚೀವ್ everything in your life, okay? So keep that confidence in yourself so that you can crack tomorrow's paper like this. Ma'am, amines chapter ಮಾಡಿ ಟಫ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮೇಘ, amines chapter ಹೇಗೆ ಟಫ್ ಆಗ್ತಿದೆ? It's very easy. Ma'am, February 1st week will yeah, he will come. Good morning. It's not good morning. Yeah, it's good morning only guys. ನಾನಂತೂ ರಾತ್ರಿನೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ರೈಟ್? How to score 70 in chemistry. How to score 70 in chemistry? If you people will study properly everything, then 70 out of 70 ಭಾಳ ದೂರ ಇಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? Numerical problems should do first. Yes, numerical problems according to the physical chemistry questions prakara na numerical problems thon bandidene. I have even included the numerical problems of preparatory exam also, so that preparatory exams numerical problems type question bilbodella preparatory 2 ge. So adar salagi adnu na thon bandidene. So numerical problems tension tagobedi. Numerical problems easy agi ನೀವು score ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, but you people need to be very serious. If you are not serious, it's not possible. Clear? ಎಸ್, ಈ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಿಗ್ಬೋದಪ್ಪ 60+, ಬಟ್ MCQ ದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ MCQ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ನನಗೆಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಫುಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ನನಗೇನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು 60+ ಅಮ್ಮ, ಓಕೆ? ಫಸ್ಟ್ numerical ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಎಸ್, ಶ್ಯೂರ್ಲಿ ವಿಲ್ ಡೂ numerical ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೇನೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೇನೆ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. Oh, he has taken. That's very good. Important questions PDF. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇದೇ PDF ನ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ವಾಟ್ಸಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇದನ್ನ ಕುಂತು ಓದ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್, ಓಕೆ? ಕ್ವಶನ್ಸು ಮತ್ತು ಅದು ಎರಡೂ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇದೆ, ಅವೆರಡು ಕೂಡಿಸಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು, ಆಯಿತಾ? When will it start? Right now it will start. Appa, are you covering all the chapters? Yes, I am covering all the chapters. Yes, MCQs also will be covered, amma. MCQs also will be covered. Everything will do it step by step, but just you people need to have a patience, okay? ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬೇಡ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಡ, ಈಗ ಮ್ಯಾಮ್ ಡೂ ಇಟ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋದಿದೆ, ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮದು ಕಮೆಂಟ್ಸು. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲ್, ಓಕೆ? ಅಂದರೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದ್ಸಲ ರಿವಿಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ನೀವು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಮ್ಯಾಮ್ ಡೂ ಫಾಸ್ಟ್, ಮ್ಯಾಮ್ PDF ಅಟ್ಟೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಇದು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋಲಿ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇಟ್. ನಿಮಗೆ 60+ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆಯಿತಾ?
Ma'am, do question bank questions. Yes, I will do. Yes, tomorrow chemistry. So only Rithika Ma'am has come. Why is not audible, huh? Voice not audible, guys? Final exam numerical marathon ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? Yes, I will do the live class of only numerical problems also, okay? So that it will be useful to you people. Now audible idenallappa? It's audible, no guys? Why you people are lying? Ma'am, idu odidre 60 plus barutta? Yes, ಆರಾಮಾಗಿ 50 plus ಅಂತೂ sure. 60 plus ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟನ್ ಆಲ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ತೆ MCQ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ MCQ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ. ತೀತಾ ಆಡಿಬಲ್ ಇದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ. ಒಟ್ಟ ಖಾಲಿ ಕುಂತು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡೋದೇನು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ. ನಮಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ. ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಮ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಬಹುದು? ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು 50 ಪ್ಲಸ್ ಅಂತೂ 100% ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. MCQ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ತ್ರಾಸ್ ತಗೊಂಡು ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. MCQ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10% to 20% ಆಫ್ ದ MCQs ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಬಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಲೈಕ್ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾವು ಪೇಪರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ MCQs ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ MCQs ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ MCQs will not be repeating. So you might lose the marks there only. So let us understand and deeper the concepts so that it will be clear to you. Okay? Yes, let's start the class then. So first we'll start up with the solution chapter. So I will tell you people first what are the solution chapter nalli ಏನೇನ್ actually ನೀವು ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. Okay? Your target is 70 by 70. Yes, keep it 70 by 70. It's good night ma'am nai, good morning ma'am it is. Don't be good night ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಲ್ಕೋಬೇಡಪ್ಪ. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. Yes, electrochemistry numerical problems ಮಾಡೋಣ. electrochemistry numerical problems ಮಾಡೋಣ. ಅದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೈಸ್. We need to study nernst equation, right? ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು. ನಾನು ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಮುಗ್ದಿದೆ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿನೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು 3 ಚಾಪ್ಟರ್ ತಗೊಂಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇವತ್ತು ನಾ ಬರ್ರೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದು. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ನಡು ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ MCQ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತ ಅವನಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೀತಾ? Okay, let's start then. Solution chapter in the mainly if I tell you then numerical problem is one fixed. Okay, one numerical problem fixed irutte solution chapter in the yaudu that is ARL means relative lowering of vapor pressure dinda, delta TF inda, delta TB inda means boiling point idu, freezing point idu, adar mele depression constant adar mele question one numerical problem fix. So nim preparatory allinu adar mele one numerical problem kelidare. Aita ma'am, duration till I finish everything I will do it appa. Okay, till I finish everything, I am going to do it. जल्दी start करो. हाँ, start करेंगे मैक्सी, start करेंगे. Okay, start with that's what. Please don't demand like this. I will do it everything for you people today. Organic nu ಮಾಡೋಣ, inorganic nu ಮಾಡೋಣ. ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ನೇ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ಫೋಕಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬೇಕಿದೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಐ ನಾಟ್ ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ವಾಚ್ ಆಲ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಮತ್ತೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆಯ್ತಾ? ಡನ್. So solution chapter, the first question is what is the effect of the temperature on the solubility of a solid in a liquid? So solid in a liquid means what? ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎಲ್ಲಿತ್ತಿದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು? ತಿಂಡಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ತಿಂಡಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಈ ಕನ್ಸ್ಮಾನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ, ಇಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಯಾವ್ದು ತಗೋಬಹುದು? ನೀರ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು, ರೈಟ್? ಸಾಲಿಡ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ತಗೋಬಹುದು? ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು, ರೈಟ್? ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಸ್ dipped into the solid. Clear? At what time I will do organic, that I can't predict appa. Once I finish step by step only I'm going to do. Okay, so consider ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ. So ಏನಾಗುತ್ತೆ? According to the Le-Chatelier's principle, if the dissociation is an endothermic process, ಅಕಸ್ಮಾತ್ dissociation endothermic process ಇದ್ರೆ, ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದ್ರೆ
ಏನಾಗುತ್ತೆ, then the increase in the temperature it will increase the solubility. Concentrate properly. ಇವೆಲ್ಲ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಹೊರಗಿಂದೆಲ್ಲ ಹೀಟ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ then increase in the temperature and increase in the solubility it is going to be happening. Clear? Next, if the dissociation is in the exothermic means heat release ಆಗ್ತಿದೆ, heat ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, then the decrease in the temperature will increase the solubility. It will increase the solubility. Clear? ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೇನಪ್ಪ ನಾ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನಂತ. ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಟ್ ಬರ್ತಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಟ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ರೈಟ್? ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? You people can answer me by the way. Okay, next comes state the Henry's law. Write its mathematical expression, effect of a pressure on the solubility of a gas in a liquid. So Henry's law ಮತ್ತೆ Rolle's law ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ Henry's law or Rolle's law ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ they will be asking that in the MCQs. Okay, good morning. Okay, ಅದು MCQ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So make sure you people will be concentrating on the Henry's law and Rolle's law perfectly. ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. That is, it states that the partial pressure of the gas in the vapor phase is directly proportional to its mole fraction of the solution phase. What is that? Mole fraction of the solution phase. Very simple it is. Partial pressure means P directly proportional to the X. That is mole fraction. Clear? That is P is equal to proportionality constant is equal to KH. KH ಅಂದ್ರೆ Henry's law. Clear? Henry's constant ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. KH ಅಂದ್ರೆ Henry's constant ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. P is equal to KHX. Now, where P is going to be the partial pressure of the gas, X will be the mole fraction of the gas, and KH will be the Henry's law constant. Henry's law constant. Clear? Theta. The partial pressure of the gas in the solution is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution. Yes, Maya, it's correct, Amma. Correct. Yes, how marks do we get by only this session? How many marks you will get it from this session? You will get 50 plus, Amma. 100% sure I'll tell you, you can score 50 plus from this session. And I'll guarantee you, I'll tell you, okay? Once your class is done, you can come and check the video also. Most of the questions will be from this lesson. Whatever I'm teaching, no, adrindane questions bidutte. Nanu guarantee aagi kodtene. Aita? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗಪ್ರು, ಎಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದಾರಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೇಳಿ ಸರಿಯಾಗಿ. Then Henry's law. Next comes the Rolle's law. That is, it states for the solution of two volatile liquids, and the partial pressure of each component means what? Akasmat two volatile liquids ana kotru. Akasmat one kotre one P1 anta barkoli, yaad kotre P1 P2 anta keli. So Rolle's law mele one numerical problem actually kelidare. Yav numerical problem anta torstene nanu, yav tara question keltare annodu numerical problem. But please make sure that on this also they might ask the numerical problem. Clear? That is, it states that the solution of two volatile liquids, that the partial pressure of the each component of the solution is directly proportional to its mole fraction in the solution. That is, P1 is directly proportional to X1. That is also called as what? P1 is equal to proportionality constant P1 not partial pressure P1 not X1. X1 ಮತ್ತೆ P1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ one liquid ದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎರಡನೇ liquid ಅಂದ್ರೆ P2, it will be P2 not and X2 like that. Okay? Theta, that will be what? P1 not andre vapor pressure of the pure component 2, P1 andre partial pressure of the component 1, no? X1 andre mole fraction of the component 1. Clear? Your preparatory marks are 63. That's very good. Yes, I will be doing the numerical problems also. Cumene process is very, very important, guys. Very, very important. Short. Named reaction. Cumene, aldol condensation, avella fixed. Aldol condensation, cumene, ivella bakka bidde bidutte. Yes, Maya, correct.
So Trilita is Rolle's law. Then afterwards comes the difference between the ideal and non-ideal solution. This question was actually asked for you people in your preparatory 1 also, right? So in preparatory 1 dalino question ಕೇಳಿದ್ರು, right? So ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ 100% ಬೀಳುತ್ತೆ. ತಿಳಿತಾ? ಆಪ್ಷನಲ್ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೇಳೋದು ಜಾಸ್ತಿ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಇಲ್ಲಾರ ಎ ಬಿ ಅಂತದೇ ಕೇಳೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಲಾಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ. ತಿಳಿತಾ? ಏನು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಲ್ಲ. ಕೇಳಿದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್, ಹಾಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲಾನೇ ಅವ್ರ ಕಡೆ. ಆಯ್ತಾ? Yes, maltose structure, Howard structure of maltose, Howard structure of sucrose, glucose, avunu question ಕೇಳಬಹುದು. Okay, what is 76? Okay, so this ideal solution means obeys the Rolle's law. Non-ideal solution means it will not obey the Rolle's law. Clear? Ideal solution only delta H mixture is going to be a 0. Here what happens, delta H mixture is not going to be equal to the 0. Clear? Then afterwards, intermolecular forces in the solution is equal to the in solute and in solvent, and intermolecular forces in the solution is not equal to the in solute or not equal to the in solvent. Means whatever the solute and the solvent we are using it is not equal there. Okay, in a non-ideal solution, but in ideal solution means what? It is equal to the solute and the solvent. Clear? Next comes, write the difference between the non-ideal solution with a positive and a negative deviation. Okay, with a positive and the negative deviation. Positive and the negative deviation. Clear? Positive and the 66 out of, very good guys, very good. From now onwards, I'll study. I can get 80% in the boards, ma'am. Now onwards, if you study also, Abhi, you can score 80%, but you need to do little smart work. Okay? You liked my suggestions? Thank you so much, Varsha. Then afterwards, the difference between the non-ideal and the ideal solution alli ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್. ಈಗ ಕೇಳಿ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಐಡಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಿದ್ರೂ ಬೀಳ್ಬೋದು ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ 2 ದಲ್ಲಿ. ಏನು? ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೆವಿಯೇಷನ್, ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೆವಿಯೇಷನ್, ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹಿಯರ್, ಹಿಯರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ನೆಗೆಟಿವ್. ಎಲ್ಲಿ? ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ದಲ್ಲಿ. So in positive dalli enagutte, it will be positive, and here also it will be negative because it is a negative deviation. Aita? Next point keli, concentrate ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Vapor pressure of the solution is higher. Vapor pressure ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ then the predicted by a Rolle's law. Means ಏನ್ predict ಮಾಡಿರುತ್ತಲ್ಲ Rolle's law, ನಾರ್ಮಲಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಲ್ಲ Rolle's law, ಅದಕ್ಕಿಂತ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಪ್ಪ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೆವಿಯೇಷನ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಆಪೋಸಿಟ್. Rolle's law ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬರಬಹುದು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆನೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮೀನ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಇಲ್ಲಿ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಲೋವರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಅ Rolle's law. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ in solvent and in solute, but it is more in negative deviation of positive and the negative. Clear? You have not completed my organic, ma'am. Can I understand the questions, ma'am? Yes, you can understand the question. I'll make you to understand the questions. But I'll tell you seriously, if you want to only pass in the preparatory exams, these many questions if you study also is more than enough. Okay, more than enough. And who want to score good marks, they can just do this class as a revision wise. Okay, revision wise agi ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ. ಬಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು. ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮರ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ and listen to the class. Okay, then only you can pass. 100 times if you people will ask me that ma'am I'll pass or no, I might score 50 plus or no, 60 plus or no, yeah, you can score if you have studied it. Okay, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಮ್ಮೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಓದಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಂತ it's not possible. You need to do hard work, then only it's possible for you to score the good marks. Okay, just I'm giving you an idea that which are actually the previous year question papers and which will repeat every year. So I will even tell you people which will 100% surely come to the exam also, but I can't come and write the paper, right? But that is your work only, right? So you need to study. If you study, then only you can score, right?
Madam, MCQ, what can I prepare? 2 marks, 3. First, you prepare 2, 3 marks, appa. That is a big problem. Okay. MCQs nu ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನಮ್ಮ Vinay, I will do MCQs also. Don't worry. Very good, Shaba. If you have completed all your 10 days challenge which was conducted in the Vedanta Karnataka, then surely I will tell you whatever the questions I am actually doing to you people know, that will become perfect to you. Okay, and 101% I will tell you, aramagi ನೀವು 55 plus score ಮಾಡ್ತೀರ ಆಯ್ತಾ. Don't worry. What is a reverse osmosis? Mention its application anta kelidare. Reversing the direction of the osmosis by applying the pressure higher than the osmotic pressure. It could be higher than the osmotic pressure to the solution of a higher concentration is actually called as a reverse osmosis. And this reverse osmosis is actually applied by a desalination of a seawater. Desalination of a seawater. Clear? Ma'am, volume low ಇದೆ ಯಾಕಪ್ಪ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಷ್ಟು ಲೋ ಇದೆನಾ ಬಟ್ one second guys, I'll just placement change ಮಾಡ್ತೇನೆ. Okay, done. Next, vapor pressure of the chloroform, that is CHCl3. ಯಾವ ತರ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. What is that? Numerical problem ಯಾವ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Ma'am, I have got 23 marks in one preparatory. Can I score 40 plus by this video, ma'am? Yeah, ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಮ್ಮ. 40+ ಅಂತ ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬರೀ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ 40+ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಪ್ಪ. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ನಿಮ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಆಯ್ತಾ. ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ CHCl3 and dichloromethane is CH2Cl2 at 298 Kelvin or 200 mmHg, 415 mmHg respectively. So they have told us to calculate the vapor pressure of the solution containing 0.5 moles of CHCl3 and 0.75 moles of CH2Cl2 at 298 Kelvin. ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ರೋಲ್ಸ್ ಲಾ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರಂತ. ಇದೇ ಬಹಳ ಸಲ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ 1 ದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದು ಡೆಲ್ಟಾ TF ಮತ್ತೆ ಡೆಲ್ಟಾ BF ಮೀನ್ಸ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ also very important problem. So idda type questions nu keltare akada. You are feeling difficulty in 5 marks. By the way guys, 5 marks anta bare 5 marks anta enu iralla. Only 5 marks anta enu iralla. Clear? So 5 marks andre you need to be perfect with the 2 marks and 3 marks questions only. ನೀವು 2 marks questions ಮತ್ತೆ 3 marks questions perfect ಇದ್ರೆ 5 marks ಗೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು 2 marks 3 marks questions ನೀವು perfect ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 5 marks questions ನಿಮಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ 5 marks ಅನ್ನೋದು ಈ ತರ 5 marks ಅಂತ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಇರಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಹಾವ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ 6 marks 4 marks ಅಂಡ್ ಆಲ್ ನೋ, ಹಾಗೆ ಇರಲ್ಲ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿದಲ್ಲಿ 5 marks. ಓಕೆ, 5 marks ಅಂದ್ರೆ 2 marks 1 marks 3 marks ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಆ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ತೀತಾ this class notes once the class is finished then I will give you people. Okay, so XCHCl3 is actually equal to NHCl3 divided by NHCHCl3 plus NCH2Cl2. This is actually the formula for what? That is mole fraction. Clear? Have you know already how to find the mole fraction? So in a solution chapter, if you have not perfect with the solution chapter, ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಹೇಳೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ, ಓಕೆ. Yes, you can score second preparatory 55 plus if you study appa. Okay, case base dalli. What is case base? Yes, like splitting questions. Yes, Prakash, we will do that splitting questions also, don't worry. ಸೊ ಅವನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ನೀವು ಏನೇನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಟೈಪ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಅವೆರಡು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, PPM ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ point, according to the freezing point, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ?
Ma'am, from now onwards we will study means we will get 90% in final exam. Shilpa, now onwards we will study means if you maintain the consistency and you want to score 90 plus, then I think you should study too much. Yes, 5 marks, identify A, B, A ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಎಸ್, ಅದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ 2 marks and 3 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎ ಬಿನೇ ಬೀಳೋದು, ಯಾವುದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೀಳಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? So concentrate, don't miss the class. You will go 5 minutes and come again 5 minutes. Again you will ask me the hundreds of questions. And if I explain sitting or explaining those questions, then we can't finish the portion. Clear? We can't finish the portion only. Complete. Yalla lessons mugiyalla. And you people have requested me to do the numerical problems also. If you people want numerical problems, everything, then you need to do, guys. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವಾಗೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಪಾಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ 1ದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 2-3 ಕ್ವಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಹೂ ಸ್ಕೋರ್ 75%, 85%, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ 2-3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಬಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ದಾಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಈಸಿ, ಗೈಸ್. ಬಹಳ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ 1ದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ you will learn whatever I am teaching it today. Okay, don't make it very much hurry burry, because 10 chapters ಇದೆ. ಎಲ್ಲ 10 chapters ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಆದ್ರೂ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಯಲಿ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್. Clear? And now you are going to concentrate on the questions which I am going to ask, not on the other questions. Clearly? No one has a problem. Even I don't have a problem. First 5 chapters are in half for 40 marks, ma'am. Yes, guys, if you people will study, no, only solution, electrochemistry, and listen, only solution, electrochemistry, alcohols, phenols and ethers, ಬರ್ರಿ ಇವು 3 ಚಾಪ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹವತ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರ ನೀವು, ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಉಳಿದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ. 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ. ನೀವು ಪೀಪಲ್ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ 50, 60 ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ, ದೊಡ್ಡ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ. So clear everyone? So mole fraction the question ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Mole fraction is actually x is actually equal to Na divided by Na plus Nb. Clear? X is equal to, mole fraction is equal to Na divided by Na plus Nb. First value ಏನು find ಮಾಡೋಣ? Na ಅನ್ನ find ಮಾಡೋಣ. Clear? So that is also called as CHCl3. Na ಅಂದ್ರೆ ಏನು? CHCl3 ಅನ್ನ first find ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಯ್ತಾ? So once we find it, they have already given all the concepts here. So that we will get it as 0.4. ಈಗ ಈ 0.4 in value ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ, that is actually Na. Clear? Nb ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. Nb ಇದೆ, what is the B compound? That is CH2Cl2. ಏನಿದೆ ಅದು? CH2Cl2. that is also called as a dichloromethane. Dichloromethane ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆ ಥರದ್ದು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? this 1 minus 0.4 is equal to 0.6. ಈಗ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಅದಪ್ಪ. ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, because they have told us to find the vapor pressure, right? So that is Pt is equal to P naught CHCl3 into mole fraction plus P naught CH2Cl3 means 2 compounds ಇದೆ ಅಲ್ಲ, 2 compounds ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. one compound is CHCl3, ಇನ್ನೊಂದು compound ಇರೋದು CH2Cl2, right? So ಎರಡರದ್ದು mole fraction ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ just now, right? just substitute ಮಾಡಿ, that's it. what you will get the answer, that is 329 atm. 329 atm. clear? very easy. okay, very easy question. that's what I was saying you. ಯಾವಾಗ ನಾನು ರಾಲ್ಸ್ ಲಾ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, this question will come. okay, next question concentrate. that is see freezing point. one freezing point ಮೇಲೆ ಇದೆ, afterwards on osmotic pressure ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ. okay, osmotic pressure ಮೇಲೆ ಇದೆ, that is want of factor ಮೇಲೆ TF. and even on the boiling point also question is very important. okay, ಇದರ ಮೇಲೆ already one question ಬಿದ್ದಿದೆ ನಿಮಗೆ preparatory 1ದಲ್ಲಿ. so make sure don't neglect the things. preparatory 1 2 ಎರಡು ಪೇಪರ್ ಇಂದ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಂದನೂ some questions will be repeating in your main exams. so we are focusing main on the main exams. please be focused. okay, ಮ್ಯಾಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಎಸ್, ಗ್ರಾಫ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳೋದು MCQ ದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ MCQs ಗೈಸ್. ಓಕೆ,
I'll include that in the MCQs, don't worry. So now 1 gram of a non-electrolyte solute dissolved in the 50 gram of a benzene lowered the freezing point of the benzene by 0.40. Okay, they have lowered the freezing point of how much? 0.40. Clear? 0.40. Clear? In already freezing point that is delta TF is already been given. So they ask the freezing point of depression constant of a benzene is 5.12 kilo kg per mole. Kilo kg per mole. They have told us to find the molar mass of a solute. So molar mass of the solute means what? M2, right? M2 anna find madli ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Now we don't know what is M2, no. So just we'll make sure. Now have you people have already studied relative lowering vapor pressure, ಆಮೇಲೆ freezing point, boiling point ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ರಲ್ಲ. ಕಲಿಯೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ಸಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ 10 days ಚಾಲೆಂಜ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ 10 days ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ದಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ TF is equal to KF into W2 into 1000 divided by M2 into W1. They have told us to find the molar mass, right? So M2 ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? M2 ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸೊ ಈಗ M2 ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದಿಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದಿಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ರೀಅರೇಂಜ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ರೀಅರೇಂಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಮತ್ತೇನು ತ್ರಾಸ್ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ? ದೆನ್ M2 is equal to KF into W2 into 1000 divided by delta TF into W1. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಅಂತೀರಾ MCQ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಅಂತೀರಾ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ. ಗೈಸ್, ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ಪೇಷನ್ಸ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕಪ್ಪ. ದಟ್ ಇಸ್ how much will be the answer? That is 256 grams per mole. So ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋದ್ಕೊಂಡ್ಬೇಡಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. You can do one thing, remove your notebook and sit and solve before I explain it. Before I explain, no, solve ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿದೆ ನಾನು ಏನೇನು ಓದಬೇಕು ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ. You people will at least get to know that thing, right? Hots question ತಗೊಂಡಿರೋದಪ್ಪ. Again, you people want hots. How much hot we will do it? ಎಷ್ಟು ಹಾಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿನ? ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಾ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನು? Dikshit, these are all hot questions only. Don't spam here, okay? Next question, determine the amount of the in grams in CaCl2 this C. This is actually related to the want of. So I has been given, want of factor has been already given. That is 2.47. It is dissolved in the 2.5 liters of water such that its osmotic pressure is going to be how much? 0.75 atm at 27 degrees Celsius. Okay, at how much? At 27 degrees Celsius. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? W2 is equal to pi, means osmotic pressure into M2 into V divided by IRT. Clear? So ಈಗ W2 ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತರದ್ದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0.75 111. ದಟ್ ಇಸ್ M2. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎ CaCl2. ಓಕೆ, ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಇದರದ್ದು ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ದು ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರು ಇಂಟು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರು, ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ದ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 111. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಆಯ್ತಾ? How to score 70 in chemistry without studying? You go and sleep, appa. You will score out of out. Okay? You go and sleep. ಆರಾಮ್ಸೆ ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು 70 out of 70. Then afterwards W2 is equal to 3.42 gram. 3.42 gram. Okay? By the way, Dikshit, we are already doing HOTS questions. Okay? Then next, what is azeotropes? Azeotropes also question has been repeated a lot of times. E definition anna kelidare. Please don't miss to learn this. Please learn this perfectly and go. I might feel like in preparatory 2 they might ask it in the 5 marks. Okay, 5 marks nalli ee question anna kelಬಹುdu as a optional.
Some binary solutions at a specific concentration have a same composition in liquid and vapor phase and boil at a constant temperature are actually called as azotropes. Clear? Then if in case example tagondre ethanol water mixture tagondre ಇಲ್ಲಿ almost 95% of ethanol ಇದೆ by volume and water is actually at the 5%. Actually water is actually at the 5%. Clear? This much also if you write no isotope definition ಆರಾಮಾಗಿ 2 marks ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇವರು 2 marks ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? Then give an example for the minimum boiling point of an isotope that is non-ideal solution with a large positive deviation. If in case it has a large positive deviation, non-ideal solution is in the Raoult's law which will not obey. So other than that positive deviation will form the minimum boiling point of isotopes at a specific concentration. At a specific concentration, that is ethanol water mixture, that is 95% of ethanol by volume and 5% of a water. Clear? From now onwards, I will study. Can I get percentage in the boards, ma'am? Can I get percentage in the boards? What is the meaning of that, guys? Can I get the percentage in the boards then? Meaning endro? What is the meaning of this, by the way, guys? Ma'am, 80% combined question, ma'am, as you do. Yes, combined question, the darshan. Yes, darshan only, no? Ella combined questions, appa. Ella combined questions. Motivate me. Oh, please be motivated, guys, everyone. Motivation ಏನು ಕೊಡೋದಿದೆಯಪ್ಪ ನಿಮಗೆ? ನಿಮ್ದೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಏನು ಬರೀಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನಂತ. ನಾನು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅಂತೂ ನಾನು ಜಿಗಿತಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಸ್ನೇಹಿತ ಎಲ್ಲರಿಗಿಷ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ನೀಡ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಅಂತನೋದು ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮಿಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದೆಮ್. ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ರೂ ಸಾಕು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ರೂ ಸಾಕು. So first you should understand about the concentration terms and understand ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. You people need to be concentration terms and understand ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದಪ್ಪ concentration terms ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. What are those concentration terms? I will tell you. Okay, this concentration terms are so like example molarity, mole fraction. Clear? Molality, mole fraction. This all three things you people need to be very much perfect. Even in that you can include ppm also. ppm ಅನ್ನನು include ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ. Clear? ppm ಅನ್ನನು include ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ. Clear? Then you people will be perfect with the Henry's law and Raoult's law. Clear? Raoult's law na perfect ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. Clear? ತಿಳಿದಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Am I audible properly to everyone? No?
ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ವಾಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ, ಈಗ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮತ್ತೆ ರಾಲ್ಸ್ ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಎರಡು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. Colligative properties ಅನ್ನ perfect ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ತಿಳಿತಾ? So in this colligative property what do people will do? In Rawls law also I will need to tell you, no? Non-ideal solution and ideal solution. ತಿಳಿತಾ? Non-ideal solution ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೆವಿಯೇಷನ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ರಾಲ್ಸ್ ಲಾ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಲಿಬೇಕು ನೀವು? ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. Yes Rappa, I will do it guys, I will do it. Okay, colligative property ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. I am writing it in a short form. So relative lowering of a vapor pressure, then elevation in a boiling point. Elevation in boiling point. Short form ದಲ್ಲಿ ಬರೀತಿದ್ದೇನೆ guys. Okay, elevation in a boiling point and depression in a freezing point. Okay, depression in freezing point. Depression in a freezing point, clear, and osmotic pressure. And ಇದರಲ್ಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ವಾಂಟ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಿಳಿತಿದೆ ಏನ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಏನು Henry's law applications? Yes, I have already given the question appa. Henry's law application ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ? Application will be answered 5 marks ದಲ್ಲಿ A B C ಹಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇಲ್ಲಿ ವಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮತ್ತೇನಿದೆ ಡೌಟ್ ಹೀಗೆ ಕೇಳಬೇಡಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದು. ಓಕೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೀಗೆ ಕೇಳಬೇಡಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಮತ್ತೇನೇನಿದೆ ಅಂತ. ವಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? So ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ numerical problems obviously. Numerical problems I will tell you people, then please know boards ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬೀಳ್ಬೋದು NCERT ಇಂದ. ಓಕೆ, NCERT ಇಂದ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬಿದ್ರೆ ಬೀಳ್ಬೋದು. ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದೋಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಯಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿವನ್? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕುಂತು ಓದಬೇಕು. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮುಂದೆ ಏನು ಓದ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಇಟ್. ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಇಟ್ ಈಸಿಲಿ ಇಫ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ. Done? Can I score 50? Yes, you can score 50 plus marks from this class today. Okay, Henry's law applications ಹೇಳಿದನಪ್ಪ PDF ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. You can just go back and listen to the class once again. Okay, you can go back and listen to the class once again. ಇಟ್ಟಂತ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿದೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿದೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ನಂಬರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಿದಾರಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವು. ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ನೋ ಡೌಟ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಎಸ್ ಚೇತನ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ PPM ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು MCQ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ಮತ್ತೆ ರಾಲ್ಸ್ ಲಾ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎರಡು ತರದ್ದು ಕಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಾಲ್ಸ್ ಲಾ ನಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್
equation ಅನ್ನ perfect ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ colligative properties ದಲ್ಲಿ RLVP ಅಂದ್ರೆ relative lowering of vapor pressure, elevation in freezing point, elevation in boiling point and the osmotic pressure. ಈ ನಾಲ್ಕು colligative properties ಅನ್ನ perfect ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಿಂದಾನೆ ಎರಡು numerical problem ಕೇಳಿದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು. If your luck is there, two numerical problems from the solution chapter is coming, you are very lucky. Okay, in case they will take the question from the electrochemistry, you are going to go. Nernst equation ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಯಾವುದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ. ಬಿಕಾಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಹಳ ಈಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ತಿಳಿತಾ? ನಿಮಗೆ ನಾ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಲರ್ನ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ನಾ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆಲ್ಲ ತಿಳಿತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಂದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಂಟ್ ಹಾಫ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ದೆನ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದೆನ್ ದ numerical problems ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು numerical problem ಬಿದ್ರೆ ಬೀಳ್ಬೋದು. ಆಲ್ರೆಡಿ one discussion has been happened. Clear everyone with the solution chapter? Let's go to the next chapter now, that is electrochemistry. We'll go to the electrochemistry. Just now I have started what I will give break now again. Next we will start from the electrochemistry. ಇದನ್ನ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಕೊಂಬಿಡಿ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅದಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಕೊಂಬಿಡಿ. ಈ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೀನ್ಸ್ ನೀವು NCERT ಬುಕ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. Next comes the electrochemistry chapter. So in electrochemistry chapter, concentrate, write the Nernst equation and explain the terms ಅಂತ question ಕೇಳಬಹುದು. That is E cell is equal to E naught cell minus RT divided by NF ln of any of the compound. You can take it, I can take it as Q of ln of A, ln of B, whatever the compound they have given it, that. Okay, I'll start organic chemistry. I'll finish chapter wise chapter. Please don't make a mess here. Okay, how to study chemistry na? Very unique questions will come actually. ಎಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಯುವರಾಜ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸು. ನಾನು ಹೇಳ ನಿನಗೆ ಇದರಿಂದನೇ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿನಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ನಾಳೆ. ನೀನು ಹೋಗು ನಾಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡು. ಇದರಿಂದ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೀಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕು ಆಯಿತಾ. 100% ಶೋರ್ almost 45 to 50 questions, 50 marks questions will be coming from the today's class itself. Please be focused and study. Okay, then next Nernst equation ನಲ್ಲಿ explain the terms ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. P1 that is E is equal to electrode potential, E naught ಅಂದ್ರೆ standard electrode potential, R ಅಂದ್ರೆ universal gas constant. Clear? Universal constant value ಇರುತ್ತೆ, that is going to be what is the value of the universal gas constant? That is 8.314 joules per kilo per mole. Please don't forget it. Faraday's ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಡ್ತದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲೀಸ್ ಮರಿಬೇಡಿ. ಬಹಳ ಹುಡುಗರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, 8.314 ಬರುತ್ತಾ ಇನ್ 134 ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಈ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಾಂಗ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಹೋಲ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಒಂದೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇವನ್ ದೋ ಯು ನೋ ದ ಆನ್ಸರ್ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್. ನೋ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ universal gas constant. R is equal to 8.314 kilojoules per mole. T is equal to absolute temperature. If in case the temperature has been not given, then you will consider as 298 Kelvin. In case if you want it in the degree Celsius, it will be 25 degrees Celsius. Clear? Then F will be the Faraday's constant, that is 96,500 coulomb. Clear? 96,500 coulomb. F value is 96,500 coulomb and R value is 8.314 joules per kilo per mole, and then the standard temperature value will be 298 Kelvin or degree Celsius in 25 degrees Celsius. Clear everyone? Done with Nernst equation. Nernst equation mele 100% sure keltare question. And in this chapter, applications of salt bridge, especially I'm telling you, ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆಲಸ ಏನು, ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಿದ್ರೆ ಬೀಳಬಹುದು. ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ನರ್ಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್. ನರ್ಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಒನ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್. ತಿಳಿತಾ? ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಬಹುದು ಆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, please be focused on the solution chapter numerical problems first. After that you come for the numerical problems of electrochemistry. This is my suggestion I'm giving you. Everyone's teacher's suggestions will be different. If you want, you will feel like this is comfortable for me, whatever I'm saying na helido ella niಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ
ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, please don't fight. What is this? What is this? Let us finish with the chemistry and then we'll go for the physics class now. Okay, so in the next equation, Daniel cell ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. Zn is actually losing the 2 electrons and copper is actually gaining the 2 electrons here. Okay, ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಬರೀತೀರಾ, ಹೇಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬರೀತೀರಾ according to the next equation that we are going to understand. That is E cell is equal to E naught cell RT divided by 2F ln. 2 ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, that is value of n. Okay, 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, it's a value of n. Okay, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ value of n will be 2 here. That is Zn plus 2 divided by Cu plus 2. Cu plus 2. Note, for the general equation of the type AA plus BB will be giving us what? CC plus DD. Clear? E cell is equal to E naught cell minus 2.303 Kelvin RT divided by NF. RT divided by NF log of CD divided by AB. Clear? AB means idenu reactant, idu product. Clear? Idu reactant, idu product. Means ln of product divided by reactant anta consider ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, now this 2.303 divided RT divided by NF ಅನ್ನ value ಅನ್ನು calculate ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. That is also called as, one more formula is that I'll show you people. Yes, here it is. So here concentrate, that is going to be 2.303. R value ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ already, 8.314 into temperature is 298 divided by Faraday's law constant ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ value ಏನಪ್ಪಾ 96,500 ಕೂಲಂಬ್. ಅವತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ addition ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ we will get the value as 0.059. 0.059. Clear? Part D question, according to the model paper I am not doing guys, but ಯಾವ ತರ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. Organic chemistry questions, ma'am. Yes, Suma, I will do organic chemistry also once we finish with the electrochemistry. Step by step, mama. According to your index only I am doing it. Okay. So what is going to happen? The cell can be written as Mg plus 2 and 0.130 m and Ag plus, that is 0.0001 m. So ಈಗ ಎಲ್ಲ ತರದ್ದು okay, cell ದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, representation ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Cell representation ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, right? Cell representation ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ? So here what it will be there? Anode equation ಏನಾಗಿದೆ, actually oxidation ಏನಾಗಿದೆ ಅದು, ಆಮೇಲೆ cathode oxidation ಏನಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ cathode ಹೇಗೆ cell representation ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, and what is the work of the salt bridge, what is the work of the anode, what is the work of the cathode, a full detailed explanation I have given it in the 10 days challenge. Who has watched my 10 days challenge, they will be perfect with this problem now. ಆಯ್ತಾ, ಯಾರಾದರೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ 10 days challenge ನ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಈಗಾದರೂ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. So E cell is equal to E naught cell. We already know the formula of Nernst equation, that is 2.303 RT divided by 2F log of Mg plus 2, and that is what I told you people, product minus reactant. Clear? Product minus reactant. So E value ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, this which is there, no, ಇದೇನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇತರದ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, how it came, 303 into R value ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ 8.314 into temperature 298 Kelvin divided by F value ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ 96,500. ಸೊ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ 0.059 divided by 2. 2 is actually called as an n. ಇದು substitution of n. Clear? Clear ಎಲ್ಲರಿಗೂ? E cell is equal to E naught cell minus 2.303 RT divided by 2F log of Mg plus 2 and divided by Ag plus 2. Clear? ಇಲ್ಲಿ E naught cell value already ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is electrode potential, that is how much, where it went up. Yes, E naught cell value already ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. E naught cell value is 3.17 ಬರ್ದ್ವಿ. ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, 0.0591 divided by 2. 2 is actually what how much is happening, ಎಷ್ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಿದೆ, +2, ರೈಟ್. ರಿಡಾಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತೂ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ರಿಡಾಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಿದೆ, +2 ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? +2 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. that will be log of 0.130 ಇತದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮೊಲಾರಿಟಿ. Okay, 0.130 divided by 0.001 square, 0.001 square. So now consider properly, 3.17 minus log of 0.21. So E cell is equal to 2.96 volt. 2.96 volt. Clear?
Clear everyone? Clear with this? Clear with this? Clear everyone? Vijapurdor yadarpa? Hi Veenu, I'm telling only fixed questions appa. I will not tell all the questions. Ella questions ಮಾಡಿ ನಾನು ಯಾದಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಸಾಗ್ಲಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ. So ಈ ಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಈ ತರ ನರ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. Done. See again one more nurse equation problem is there. I'm not going to repeat it. Everything they have given E naught cell value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. You people will be already knowing the formula, that is 0.0591 divided by n log of product divided by reactant. Same ಅದೇ ತರ substitute ಮಾಡಿ. Already constant ಅನ್ನ value ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, cell constant value ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. If they have not given cell constant value also, no problem guys, no problem. ಏನು equation ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ convert ಮಾಡಿ cell constant ನಲ್ಲಿ. Okay, cell constant value ಅಲ್ಲಿ convert ಮಾಡಿ, just put the phase, solved bridge ಹಾಕಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಒಂದು equation ಅನ್ನ find ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ just substitute ಮಾಡಿ. It will be easy. Nothing is there to do. Okay, nothing is there to worry. Next, calculate the equilibrium constant of the reaction Cu plus 2Ag plus Cu and Ag. See, concentrate properly here. Iga ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಇದು? Okay, how it will be done? That is equilibrium constant ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Okay, equilibrium constant ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೇನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ? 0 ಅಂತ ಹಾಕಿ. Okay, and land value ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, that we can put it as Kc. Kc ಆಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. Done, that's it. Okay, that's it. So the value will be what? E naught cell is equal to 0.0959 divided by 2 log of Kc. Okay, Q value anna ಹಾಕ್ಬೇಕು actually, not E land value na. Q is equal to Kc ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. That is equilibrium constant. Clear everyone? Can I give 10 minutes break? Just now I started. Amma, why to give 10 minutes break? ಈಗ ಒಂದು ತಾಸನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಮ್ ನಾಳೆ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಇವಾಗ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಮಹೇಶ್, ಇವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಪ್ಪ ಆಯ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗು. ಸೊ ನಮಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಇ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ minus 0.0591 divided by n into, or else you can tell it as log of product divided by reactant. So this is actually called as a Q. Right. So ಈಗ ನಾನು ಈ ಸೆಲ್ 0 ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.0591 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಅಂಡ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ Q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ KC ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. KC. Done. That's it. Right? Yes, organic ವಿಟಲ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೇನಪ್ಪ. Equilibrium constant to done. Now standard EMF of the cell involving one electron charge in the found to be 0.59 volt at 25 degrees Celsius. Calculate the equilibrium constant for the reaction for a cell reaction. For a cell reaction. Okay. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. E naught cell is equal to 2.303 RT divided by NF log of Kc. NF log of Kc. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ. ಓಕೆ. ಹಾಯ್ ಭುವನ. ಭುವನ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಿತಿಕಾ. ರಿತಿಕಾ ನನ್ನ ಹೆಸರು, ನಾಟ್ ಭುವನ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮೀ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿತಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್, ನಾಟ್ ಭುವನ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾಯ್ ತನು ಗಂಗಾಧರ್. ತನು ಗಂಗಾಧರ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಿತಿಕಾ. ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆ ಹಾಯ್ ಅಂತಿಕ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕುಂತಾರಲ್ಲ. ಹಾ, ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಬೇಕು. ಕ್ಲಾಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಲಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಂತು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿ ಫಸ್ಟ್, ಆಯ್ತಾ? ಓ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಯುವರಾಜ್, ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಮೀ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್. ಹಾಯ್. Standard EMF value only E naught cell is equal to 2.303 RT divided by NF log of Kc. This is actually the formula for the standard EMF. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ EMF ಅಂದ್ರೆ E naught cell, E cell ಅಂದ್ರೆ electrode potential, right? So standard EMF ಅಲ್ಲಿ value ಕೊಟ್ರೆ this is the formula will be coming for the standard EMF. Clear? So I will do one short video today evening
today evening. That is all the important formulas. All the important formulas mele one short video ಮಾಡ್ತೇನೆ, or else Prasad, behave yourself. What this Prasad is doing now? My name is not nice. Change your name. Oh, thank you so much. I can't change my name, but I love my name and I want to keep it that name only. Okay? Geeta? Standard EMF. Then the standard electrode potential for the Daniell cell is 1.1. Calculate the standard Gibbs energy. Yes, Gibbs energy melanu one question ಕೇಳಬಹುದು. Gibbs energy formula ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. That is delta R G naught is equal to minus NF E naught cell. Okay, minus NF E naught cell. That is delta R G naught. Delta R G naught will be minus NF E naught cell value ಅನ್ನ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ. N ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. F ಅಂದ್ರೆ Faraday's constant 96,500. ಇದು 96,487 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. This is exact value. You can do it round figure and you can make it as 96,500 also, no problem. Clear? So E naught cell value already ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1.1. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ E naught cell value already ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1.1. Just do simple multiplication and don't forget to put the signs properly. Electrode potential ದಲ್ಲಿ almost remember minus NF E naught cell ಇರುತ್ತೆ. Gibbs energy ದಲ್ಲಿ minus NF E naught cell value ಇರುತ್ತೆ. Clear? Next, so same again, Gibbs energy ಮೇಲೆ question ಇರೋದು. Then name the factors on which the conductivity of the electrolyte conductors. This also has come on your exam preparatory 1 ದಲ್ಲಿ question ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Please be focused. This question is very, very important. On your board perspective, on your preparatory perspective, everything. Okay? Nature of the electrolyte you need to be knowing. ಯಾವ ತರ nature of the electrolyte ಇದೆ. Whether it is a strong electrolyte, whether it is a weak electrolyte, that should be perfect to you people. Done. Then afterwards the temperature. Obviously the temperature matters a lot. If you are increasing the temperature or decreasing the temperature, that matters a lot whenever you are conducting any of the electrolytic conductors. Clear? Then afterwards nature of the solvent and the viscosity. Yes. So what type of a solvent you are using, whether you are using a liquid or solid or gaseous, and in what viscosity you are going to dissolve it in the solute or solvent, that also plays a very important role. Clear? Then concentration of the ions in the solution. Concentration of the ions in the solution means what? Very simple way if I tell you people, ions matters a lot. Whenever the concentration, it is going to get converted from the reactant to the product. ಯಾವಾಗ ಇದು ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ electrons transfer ಆಗ್ತಿದೆ from anode to the cathode, no, ಅದರಲ್ಲಿ ions ಬಹಳ important participate ಮಾಡುತ್ತೆ. Like in a family, how the father's role is, same way like that only ions roles are. Okay? In transferring the electrolyte ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ions role, it's just like a father's role. Okay? How the father's role will be there in a family, like that only it is the role. Okay? Done. Next, concentration of the ions in the solution. Concentration of the ions in the solution. Like example, what is the meaning of a concentration of the ions in the solution? Concentration of the ions in the solution. Clear? Concentration of the ions in the solution also matters a lot. Then the size of the ions and their solution. What is the ion size and their solution? Clear? That is also plays a very, very important role. Very, very important role. So I wanted to show you people one more thing. So you might just check it out in the description here itself. So description ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣ್ತಿದೆನಲ್ಲ? Everyone are able to see the description here? Here ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ description here, everyone are able to see it? One second guys. Mouse is not working properly. Yes, I got it. So if you people will go here in the description, you will find one link, register for the YSAT here. Okay? Registration for the YSAT here. Concentrate properly. If you just click on this, you can register it right now. Okay, you can register it right now. You will be receiving the student name. Enter student name ana haki, email address ana haki, grade ana select ಮಾಡಿ. Even you can select the city also. Today only exam is there. If you people are making sure to write it, please make sure to write. You might get select also. Okay, you might get register also. So this will actually boost you the 2026 test takers also.
And if in case ನಿಮ್ಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀಟ್ನಲ್ಲಿ JEE ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈಗ JEE ಅಂತೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ತಿದೆ, ನೀಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರೆಯೋದಿದೆ, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕು, ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ YSAT is actually helping you people with everything. All the questions are present in it and everything is included in it. Mock test ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ AI generated things also you will receive it. Like AI generated things ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? See, AI powered ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ತಂದನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು. ಬಟ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟೀಚರ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪೇಪರನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಿದ್ದಿದೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೀಯಾ ಅಷ್ಟು ಹೇಳೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನೇ ಮುಗ್ದೋಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ YSAT is actually helping you people for the AI powerized personalized smart report also. This is how it's actually helping you people by giving the smart report. Then even it is telling actionable insights also based on the strength and the weakness. That's what I told you. ಏನ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ದು, ಏನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆ ಅದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್, ಡೌಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಡೌಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಡೌಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ದು ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಟಿಪ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಹೌ ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ರೈಟ್? ಸೊ ದಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಬಹಳ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಾಟ್ also will be helpful to you people. So this will even have many of the students have done it and they have scored also. You might be knowing so many students are actually shining brighter by only studying the NEET here from the YSAT frequently asked. So these are actually the registration, how you actually need to do it. Idu nimage helodittu. Please make sure today is the last day. Please register it right now. Please register it right now. Clear? Done. One second, guys. Okay. Next topic we'll go. We'll go for the next topic now. Name the functions is clear, everyone? Name the functions is clear, everyone? So name the functions and the factors is done. Then after that next question is what is the molar conductivity and molar conductance, right? The SI unit in the kedare. In it is the conductance of ions produced in the entire solution which contains 1 mole of an electrolyte and the SI unit will be SM square per mole. SM square per mole. ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಮ್ಮ, ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂಡ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಯೂಶುವಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು K divided by C. So the molar conductivity K is equal to conductivity and C is equal to concentration of the ion in the solution. ಇವೆಲ್ಲ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮೀನ್ಸ್ A B ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5th ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ A ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು, ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ. ಬಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ I'm doing only fixed questions. Okay, I'm doing only fixed questions. Yes, we know you can go and do the self-study, no problem. You can go and do the self-study. No one is telling you to not to study. Obviously, self-study antu ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಾನಂತೂ ಬಂದು ಪೇಪರ್ ಬರೀತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ದು. Then state the Cole's law of independence migration of ions. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. That is for 1 marks or 2 marks question ಅನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು with example. With example they might ask it. That is the law that states that limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented by the sum of an individual contribution of the anion and the cation electrolyte. Anion and the cation electrolyte. Clear? Note will be what? Delta naught Na plus and delta naught Cl minus are the limiting polar conductivity of the sodium and the chloride ions respectively. Then the limiting molar conductivity for the sodium
Chloride is given by what equation? Just you need to write the limiting conductivity. Okay, Na plus and Na minus, delta naught Na plus and delta naught Cl minus. Okay, same general like barkobodu. Next, Faraday's first law of electrolysis, that is the amount of the chemical reaction which occurs at the electrode during the electrolysis. Okay, yalla occur agutte electrode dalli occur agutte during electrode occur agutte during the electrolysis by the current in the proportional to the quaternary to the electricity passed through the electrolyte solution of a metal. So how many Faradays of electricity is required for the reduction of 1 mole of ee tara question annu kelbodu. Ee tara question model question paper nalli one model question paper repeat agide. Be focused here. 1 mole of Ag plus ions, 1 mole of Mg plus 2 ions, 1 mole of Al plus 3 ions. So ee tara kodtare nimage ivella values annu kodtare. You need to find it by taking a Q is equal to NF. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ಪೀಪಲ್ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರಮ್ ಆನೋಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್, ಎಷ್ಟು ಲೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಗೇನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ ma'am, I never seen a cute ma'am like you before. Oh, thank you so much for the compliment. Thank you. Done. Then lead storage battery or lead acid battery, ee question annanu kelbodu. Okay, this is also one application based questions. Please make sure you people will study this also properly. Done. ತಿಳಿತೇನಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Understood, guys? Done. Okay. ಈಗ before we go for the next chapter, I will tell you people that what you people need to study from this chapter. ಈಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಂದ. So electrochemistry ಇಂದ ಯಾವುದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. First is about the cell potential and even cell potential and the convention of this also you should study. Yes appa, it's more than enough. Okay, it's more than enough. Cell potential andre enanta gothirbeku nimage. First, that is E cell is actually called as a cell potential. That is E cell is also equal to E cathode minus anode. Okay, E cell is also equal to E cathode and E anode. Okay, nan short form nalli barde. Okay, I have written it in the form of a short form. Okay, idaದ ತಕ್ಷಣ you people need to be perfect with the Nernst equation. Nernst equation ಮೇಲೆ 100% one question ಕೇಳ್ತಾರೆ. Please don't leave this. Okay, Nernst equation ಮೇಲೆ one question you people already know. What is the Nernst equation? E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 ತಗೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ 2.303 ತಗೋಬಹುದು. But I will tell you simple way. 0.0591 divided by n into log of Q, or you can even take it as log of Q divided, that is product divided by reactant ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಅಟ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದರದ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ. and then comes the Nernst equation ಆದ್ಮೇಲೆ you people learn again. Yes, ಐದು equilibrium ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ.
equilibrium, that is nernst equation equilibrium ane. Okay, ಹೇಳ್ದಲ್ಲ E is equal to 0 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, and you people can consider Q is equal to KC. Q ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋದು KC ಅನ್ನೋ ಹಾಕ್ಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್? Then afterwards Gibbs energy ಅನ್ನ please fix it out. Gibbs energy. Okay, Gibbs energy formula ನಾನು already ಕಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. Okay, very good, Varsha. Thank you so much. Gibbs energy ಬಗ್ಗೆ please don't miss this out. Okay, next comes the electrolytic conductance, and please make sure you people will be perfect. Electrolytic conductance ಅನ್ನ perfect ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. In that molar conductivity, cohesive law ಅವನ್ನೆಲ್ಲ perfect ಆಗಬೇಕು. What you people will study? Molar conductivity and cohesive law. कैसे understand हुआ Varsha? Yes Varsha, please tell that how you understood appa. Next also I am telling you people. Next also I will tell you. So electrolytic conductance dalli ಏನೇನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ electrolytic conductance ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೂ. ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ Faraday's law. Okay, first is Faraday's law. Okay, and then ಆ cohesive nature ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, cohesive ಅನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿವನ್? How many marks you will accept? You will accept appa. You will accept very good marks if you study this much concepts. Okay, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಾಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ Faraday's ದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಎರಡು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. That is total charge is passed. That is M is equal to Z point I point T. ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಲಾದು? ನೆನಪಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Z is equal to, okay, one second guys. Z is equal to, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, I'll write it in the form of a bracket ನಲ್ಲಿ. Okay, that is Z into I into T. ಥೀಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ. I have written it in the bracket. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಅದು. Okay, just for your remember purpose. Theta first law, second law, then afterwards you should study about the batteries and corrosion. Okay, ए मैम क्या बोल रहा है, क्या समझ? ए मैम क्या बोल रही है, समझ नहीं आ रहा आपको? कैसे समझ में आएगा? मैं कन्नड़ में बोल रही हूँ ना. आई एम टेलिंग इट कन्नड़. ಓಕೆ, ಹಾಂ, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಮಾಡ್ಕೊತ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ ತಕ್ಷಣ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಂತ ಮುಂಚೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ನೆನಪಾಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕರೋಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ದಲ್ಲಿ primary and secondary, please make sure you will be perfect with this also. Okay, clear everyone? कन्नड़ समझ में नहीं आता? Okay, no problem guys. हाँ Pavi, Varsha will explain you everything. She will tell you which is important, Jay, which is not important. Everything she will tell you. Okay, please Varsha, tell that what you are understanding. Then very good, Appu has come back. Okay, electrochemistry ಇಂದ ಯಾವುದು ಓದಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾದಲ್ಲ. ಸೆಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, that is E cell is equal to E cathode minus E anode. Nernst equation ಅನ್ನ please mix ಮಾಡಬೇಡಿ. Don't miss the Nernst equation. Nernst equation is very very important, and the formula numerical problem is fixed on this. Numerical problem fix ಇದೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಂದ. ತಿಳಿತಾ? If a question is fixed there, then it equilibrium Nernst equation ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? I have already told you what will happen at the equilibrium constant ಅಲ್ಲಿ. E will be 0 and Q will be Kc. ಇದನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ Nernst equation ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ it equilibrium ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Gibbs energy already ಹೇಳಿದೆ, delta R Gibbs is actually is equal to minus NRF. Okay, minus NRF. Clear? Electrolytic
conductance in a study ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ Faraday's law, that is first law is actually equal to what? Z into I into T. Second law ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, cohesive law ಅನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬ್ಯಾಟರೀಸ್ ಇಂದ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬ್ಯಾಟರೀಸ್ ಅನ್ನ, ಮತ್ತೆ ಫ್ಯೂಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. Then afterwards corrosion. Okay, this all concepts needs to be perfect from the electrochemistry ಇಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. Clear? No, I'm taking tuition only now. It is YouTube tuition. Okay, electrochemistry ಐತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Want then you can take a screenshot also. I'll give side a little. Please make sure you people are liking the videos also, guys. Next we'll go for the chemical kinetics. So let's move for the chemical kinetics. Chemical kinetics in the fix ಒಂದಿರುತ್ತೆ, that is derivation. Clear? So chemical kinetics in the derivation ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದಂತೂ ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ chemical kinetics ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಂತೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ದದು? ಫಸ್ಟ್ ಲಾ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಒನ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಸೇಮ್ ವೇ ಓನ್ಲಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಜಸ್ಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದ ರೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ತಿಳಿತಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. So let's start with the first one, that is explain any two factors affecting the rate of the reaction. Explain any two factors which are affecting the rate of the reaction. Rate of the reaction ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ? First is nature of the reactant. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ 1 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ 1 ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ರೇಟ್, yes, integrate rate is also important appa. I'll teach you that also. Okay. Then nature of the reactant ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Nature of the reactant is very very important. If in case the breaking of the bonds is making of the bonds occur at a different speed, and some reactions are going to be fast and some are going to be very slow. So nature of the reactant ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವ ತರ ನೀವು reactant ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, whether it is very strong reactant or a weak reactant, and how it's going to form a product, that also plays a very important role. Clear? Then afterwards concentration of the reactants, like higher the molar concentration, if in case molar concentration ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಹೈಯರ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಹೈಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸೂನ್. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ very less, then the product will be forming very slow. Clear? This much understand, more than enough. Then temperature for every 10 degrees Celsius, this is very very important. Okay, temperature every 10 degrees Celsius rise of temperature, reaction rate doubles or more. So every 10 degree means 10 degrees Celsius 298 Kelvin ide. Okay, ಅಲ್ಲಿ 10 degrees Celsius ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? how much it will be? Think like 25 degrees Celsius ಅಲ್ಲಿ 10 degrees Celsius increase ಮಾಡಿದ್ರಿ, that will be 35 degrees Celsius, right? If in case it is going to be 35 degrees Celsius, then what happens with the reaction rate? Reaction rate ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಟೈಮ್ಗೆ ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ, if you are increasing the temperature 10 degrees Celsius, reaction rate ಅನ್ನು ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. Clear? Means what? Very simple. If you are increasing the temperature, increase of the rate of the reaction is also going to happen. That also sometimes double or sometimes triple also. Clear? Then presence of a catalyst, there is presence of a suitable catalyst increases the speed of the chemical reaction. It is going to increase the speed of the chemical reaction. Clear? Without itself being consumed in the reaction, catalyst helps to attain the equilibrium quickly without disturbing the state of the equilibrium. Without equaling the state of the equilibrium. Clear? ಮ್ಯಾಮ್ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಪ್ಪ, ಕೇಳ್ದಲ್ಲ? ಡಿಡ್ ಯು ಲಿಸನ್ ಇಟ್? ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ನೇ ಮಾಡಿದೆ ಅಮ್ಮ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರೇಟ್ ಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ರೇಟ್ ಲೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 2 marks. ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು? ದೇ ಮೈಟ್ ಆಸ್ಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ 2 marks in the 5 marks. 5 marks ಪಾಠದಲ್ಲಿ 2 marks ಆಗಿ ಕೇಳಬಹುದು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ. ಕ್ಲಿಯರಾ? Then rate law is actually equal to what? Rate of the reaction is directly proportional to the product of the molar concentration. So ಯಾವ್ದಾದ್ರು rate of the reaction ಇದೆಲ್ಲ, rate of the reaction from reactant to product ಏನು change ಆಗ್ತಿದೆ, that rate of the reaction which is there is directly proportional to the molar concentration. Is directly proportional to the molar concentration. ಎಲ್ಲಿ increase ಇದೆ?
molar concentration ಮೇಲೆ included ಇದೆ of the reactant with each concentration terms raised to some powers which may or may not be same as that of a stoichiometric coefficient in the balanced chemical equation. Means stoichiometric ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇವೆರಡು ಏನಿದೆಲ್ಲ coefficients ಅದು. Clear? So for that purpose you need to have a constant value, that is rate is equal to k of a of any of the coefficient, that is alpha, and b of beta. Done? Who will win in Big Boss season 12? Even I don't know. Whoever wins, that's good only. Whoever wins, that is good only. Here everyone till here. Next comes define order of the reaction. Give an example for the zero and first order and second order fractional order of the reaction. I have told you people what is actually the order of the reaction. Hege change agutte anta tostine nodi. Ee tara question kelabodu. I am just giving you your references. Then consider if in case they have asked about the zero order reaction. Okay. In case they have asked about the zero order. Concentrate properly everyone here. Zero order akasmata kelidare. If in case they have asked for the zero order, il nodi rate is equal to k of r naught. Clear? That is minus d of r divided by dt is equal to k of r naught. Ili enide value? Ili r naught ide because they have asked about the zero order. In case there is zero order kelidare, so it will be what? Zero will be the thing. Rate constantly zero irutte. Clear? So minus, some again differentiation you will do afterwards. After differentiating you will do the integration of it. Once you do the integration of it, you will get the r value. Now what is the important concept is everyone will forget here only. So we need to substitute. If in zero order is that t is equal to 0, r is equal to r naught value anna hakbidbeku aita. So you ಎರಡು t is equal to 0 ಮತ್ತೆ r naught value ಅನ್ನ ಈ r value ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? t 0 ಆದ್ರೆ minus k ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, right? So minus k into 0 is 0. Anything into 0 is going to be 0 itself. So this will be 0 itself plus I it will be there, right? So now you people need to find the I value. That is I will be the R naught value, right? So E I value enide alla, this I value which is present, that we will substitute in the equation 1. So whatever you are finding the I value, that you will substitute in the equation 1. So we'll get what? What we'll get? We will get the equation 2 here, right? So whenever we find the I value, we will substitute in the equation 1. How equation 1 will come? By integrating it. First you will do differentiation, then you will do integration. After integration, whatever the value comes, there you are going to add it to what? T is equal to 0, R is equal to R naught value na hagbidi. Means T andre ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0 hagbidi, R ಜಾಗದಲ್ಲಿ R naught hagbidi. Theta, ಅದರ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು value ಬರುತ್ತೆ. R naught is equal to minus K plus 1, minus K into 0 is going to be 0 itself. So R naught is equal to plus or minus, the minus it will be minus I. Okay. So a minus I iruttalla, I ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ I is equal to R naught ಆಗುತ್ತೆ. So now R value, ಈ I is equal to R naught value ಇದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡೋಣ. So R is equal to minus KT plus R naught. Okay. ಈಗ KT value ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮಗೆ KT value ಬೇಕು, this value we want, right? So KT is equal to what? R naught minus R. Done. So K is equal to R naught minus 1, that is T will be going down here. So that is what? K is equal to R naught minus R divided by T. R divided by T. Clear? Construction illre concentration. Clear? Then derive an integrated rate constant law for the first order reaction. Concentrate, nothing is there here. Okay. Nanu ingi 0 ಹಾಕಿದ್ದೆಲ್ಲ last problem ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇತ್ತಲ್ಲ, so it is first order. That's it. Same ಅದೇ ತರ. Then T value ಇರದಲ್ಲಿ integration ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ln of R minus KT divided by plus 1, T value 0 ಹಾಕ್ತೀರಾ, R ಜಾಗದಲ್ಲಿ R naught ಹಾಕ್ತೀರಾ. Then you will get I value here. The I value ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, this I value will be substituted in this. Then afterwards you will get the value as this. Then afterwards you need to find the KT. KT is equal to ln of R naught divided by R. So K is equal to 2.303 divided by T log of R naught divided by R. Clear? Ln value already ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು. So this is the slope. If you people will draw the slope, then it might be helpful to you people. You can score good marks also. Okay. So slope anna mention ಮಾಡಿದ್ರೆ you might have a plus point there. Okay. You might have a plus point there. Clear? Tito? Okay. Next same ಅದೇ ತರ first order reaction in which the occurs in the gas phase ದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. What actually happens in the gas phase? Same half life period for the first order reaction ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. But here in half period what will be there? What you should remember is whenever the T is equal to T half and R value R naught divided by 2.
ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗ್ತಿದ್ವಿ, ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಎಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತೆ 0 ಆರ್ಡರ್ದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಹಾಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ 0. ನೋ, ಹಾಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಿ ಹಾಫ್. ದೆನ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಹಾಫ್ ಹಾಫ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ 1, ಹಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಸಿಂಪಲ್, ರೈಟ್? ಹಾಫ್. ಓಕೆ, done. Next, write the graphical representation for the effect of a catalyst on the rate of the reaction. This type of a graphs also will be asked. This type of a graphs also will be asked. Clear, everyone? Teta Largo. It was asked in the preparatory, ma'am. Yes, it was asked. So only I'm telling you people. Question, ma'am. Martandro. ನಂದು 12% ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋರ್ದಿರಿ? ನನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋರ್ದಿರಿ? ನನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ? ಹೇಳಿ. I'll come and give you people my marks card only. Okay, then I'll tell you people what are the things which you people need to study from this chapter, chemical kinetics. So first thing you people need to know is rate of the reaction, and the rate law should be perfect for you people. Clear? Rate law and rate of the reaction needs to be perfect. Then afterwards you need to have a rate law experience also, order of the reaction also. Yes, I'm Uttar Karnataka side appa. Rate law expression. Idralli rate law expression nenpirbeku. I'll write it in the bracket if you people want. Rate law expression, order of the reaction, matte molecularity. Okay, order of the reaction, first order adala. Okay, and molecularity. Theta, this much you should know. Hi Padmavatina. ಹೌದ್ರೋಪ, ನಾವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು? ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ? 0, ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಹಾಫ್ ಆರ್ಡರ್. ಥೀಟಾ ಹಾಫ್ ಆರ್ಡರ್ ತನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ ಮ್ಯಾಮ್? ನೀವು ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದ್ರಪ್ಪ, ಹುಬ್ಳಿಗೂ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಬೆಳಗಾವದವಳು, ಬಟ್ ಹುಬ್ಳಿಗಿನೂ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹುಬ್ಳಿಗೇನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಥೀಟಾ next afterwards temperature dependence.
Temperature dependence andre how the temperature dependence, like example Arrhenius equation, then afterwards activation energy, collision theory, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ perfect ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Okay, activation and temperature dependence ಮತ್ತೆ collision theory ನು important ಇದೆ. Collision theory is also important. In this collision theories means example I'll tell you, I'll write it off only best option. ಇಲ್ಲಿ ಏನು important ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಬರೀತೀನಿ. What are which are very very important I'll tell you people. Okay, Arrhenius equation definition, activation energy, ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಬರುತ್ತೆ. activation energy ಮತ್ತೆ definition ಮೇಲೆನು. ಓಕೆ, activation energy ಮೇಲೆ definition ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎರಡೂ ಬರಬಹುದು. I have already taught you people activation energy ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? and collision theory ಅಂತೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಡನ್? Understood everyone? Mysore ಬಂದಿಲ್ಲಪ್ಪ. I have not come to Mysore. And then after factors which are actually affecting the reaction rates. Okay, factors affecting the reaction rate, idu bala important ide. Clear? Which are the factors which are affecting concentration, temperature, catalyst, idalla all things. Okay, so this is very very important. I know Gol Gumaza. Yes, I know Gol Gumaz, guys. Yes, I'm going chapter wise, guys. I'm going chapter wise only. What to do after second year? First finish the second year. Afterwards, we'll see what to do. So chemical kinetics is perfect, everyone. These are the topics which you should not leave. Yes, this is more than enough for tomorrow's class. This is more than enough for your tomorrow's exam also. Okay, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಂತು ಓದ್ತಿದ್ರೆ chemical kinetics ಇಂದ full perfect ಆಗ್ತಿರ ಎಲ್ಲ concepts. Clear? So these are the few concepts. Then comes the D and F block elements. Concentrate properly, everyone. D and F block elements, and then coordination compounds, and then we'll go for the all organic chemistry. Okay, we'll go for the organic chemistry. So we will not shout anything. It is a class. So hintavella agallappa. Okay. Then give the general electronic configuration. So ellaru baala mandi keltidru nanage normal 10 days challenge avag martidella. That time many people were asking me like, ma'am, please give reasons, most important give reasons from the D and F block elements anta. So I am giving you people most important give reasons also for you people. Concentrate properly. Okay, so general electronic configuration of D block elements, 3D series elements, and 4D series elements, and 5D series elements. So why I have given this, included this question here? Why? Because many people don't know. ಬಹಳ ಮಂದಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? Which are the elements present in the 3D series elements, and what is actually the electronic configuration of them? So many of the students were not knowing it. So for that purpose, I have added this question actually. Clear? So 3D block elements dalli ಏನು ಬರುತ್ತೆ general equation? No. 3D series dalli ಏನು ಬರುತ್ತೆ electronic configuration? No. Same ಅದೇ ತರ 4D series elements ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ 5D series elements ನಲ್ಲಿ electronic configuration ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ you need to have an idea. If you people have this first questions idea, no, D and F block elements ಆ ಹುಡುಗರಿಗೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, you people don't know this only idea, then you people will not be ever understanding the D and F block elements. Never you will understand it. So please be perfect with this, which are 3D series, which are 4D series, which are 5D series, and even which are D block elements. Means general equation adru ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, general equation adru ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Clear? Next, under what condition the transition metal ions show the paramagnetic properties? If the presence of the at least one pair of unpaired electrons. Unpaired electrons and the paramagnetic, paired electrons and the diamagnetic. Fix ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡಿ DFL. Okay, then mention the 3D series elements which shows the highest oxidation state. ಯಾವ highest oxidation state ತೋರಿಸುತ್ತೆ? Mn. That will be +7 oxidation state ತೋರಿಸುತ್ತೆ. Clear? Mention the 3D series element which contains maximum number of unpaired electrons. So maximum ಜಾಸ್ತಿ unpaired electrons ಎದರಲ್ಲಿದೆ? Chromium ದಲ್ಲಿ. Clear? ಇವೆಲ್ಲ 1 marks questions. Okay, give an example for a manganese compound in which Mn shows the highest oxidation state. So which will show the highest oxidation state? That is KMnO4. KMnO4 is the compound which will show the highest oxidation state. Clear? Next, draw the structure of a chromate ion.
They might ask the structure of a chromate ion drawing also, because most probably every board exam it has been got repeated. Okay, when 2 marks ge idu repeat agide baala sala ee question no, please make sure you people will just go through the concepts. Okay, clear? Next, ferromagnetic materials, give an example. Substances which are strongly attracted by the magnetic field. Example, FeCO and Ni. FeCO and Ni. Clear? Already prepared for the examination. That's very good. Explain the variation of atomic and ionic radii of a 3D series elements along the period. As we move along the 3D series elements, that is 3D series elements means what? Sc to Zn in the periodic table. Please consider that is Sc to Zn. Okay. Actually, ಏನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ P block elements and S block elements ಇವೆಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇತ್ತು. Periodicity ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನೇ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ನೀವು ಬಹಳ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ರಿ. But government people have removed that chapter only completely from your syllabus, or else I'll tell you that chapter matters a very much, matters a lot. ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಗೊತ್ತಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ and periodic table ಬಗ್ಗೆ, because chemistry is full of periodic table. ನೀವು periodic table ನೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಲಿಯೋದು ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ತೆಗಿಬಾರ್ದಿತ್ತಿರು, but they have removed it. So but please, you people need to be perfect with the periodic table, atomic number, atomic mass number ಇವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ to understand such inorganic chemistry chapters. Okay, inorganic is full of periodic table. Periodic table ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ inorganic chemistry understand ಆಗುತ್ತೆ. Clear? Then afterwards give 2 reasons. This question is also very important, guys. That is transition elements show the variable oxidation state. Transition elements, so yakappa torsate variation oxidable state to concentrate. First one, in this elements the element energy gap between the ns and n-1d orbital is very less. So ns ಮತ್ತೆ n-1d orbital du ಏನಿದೆ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. then these elements participate in the electrons from both ns and n-1d orbital during the bond formation. ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆನೂ bond formation ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, they will participate in the electron forms like ns and n-1d ಅದರಲ್ಲಿ participate ಮಾಡುತ್ತೆ. clear? So these are the 2 reasons which are going to be elements which will show the variation oxidation state. So ಎದಕ್ಕೆ variation oxidation state ತೋರಿಸುತ್ತೆ, it like almost +2 +3 +4 +5 +6 +7 ತನಕ ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎದಕ್ಕಪ್ಪ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 2 reasons. Clear? Next comes explain the terms. The given example for each. Diamagnetic ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Substances which are repelled by magnetic field. Repelled by magnetic field. And example Zn+2, Cu1, Cu3. These are C3. These are all diamagnetic substances. Means what? All are paired electrons. Okay, ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು elements ಇದೆ ಅಲ್ಲ, these are all paired electrons are present in it. Paired electrons are present in it. But in this example, these are actually unpaired electrons which are present in it. Unpaired electrons which are present in it. Clear? That is, substances which are repelled are a magnetic field, and substances which are attracted by a magnetic field are called as a paramagnetic. Are attracted, okay, attracted through a magnetic field, that is actually called as what? Paramagnetic. Means what? Attracted andre unpaired electrons irutte. Electrons will not be attracted. Very good, Maya. So we can score 50 plus from this video. Okay, write the spin formula to calculate the paramagnetic movement, and write this is a Bose magneton. This formula is very, very important. They will give the value of n, guys. They will give the value, just you need to substitute. Okay, mu is actually equal to paramagnetic movement, n is equal to number of the unpaired electrons. They will give you if in case they will give you one compound also, you know already how to find the, with the help of VBT, you know already how to find the unpaired electrons, right? VBT ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು unpaired electrons ಇದೆ. 2 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ n ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಅಂತ ಹಾಕಿ. So n will be 2 in the bracket 2 plus 2 it will be 4 4 2 is 8 square root find ಮಾಡಬೇಕು, and then you will get the value of the Bose magneton, that is also called as a BM. Clear? Then next yes, this give reason is also very, very important, guys. This give reason is very, very important. ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ, transition metal ions
forms the colored salt. So transition metal ions yakappa form madutte colored ions, that is they contain the unpaired electrons in the d electrons. Okay, d orbitals dalli they will be containing the unpaired electrons. They will be containing what? Unpaired electrons. Then afterwards these unpaired electrons will observe the energy. So ella unpaired electrons enidella ivella observe madutte energy anna. They will all observe the energy. Clear? And then jump from the lower energy d orbital to the higher energy d orbital. Ivella unpaired electrons enidella lower energy it will observe all the energy and then jump from lower energy in the higher energy ge jump madutte to get it paired. To search, they will be single, no? So they will go to search the boyfriends and girlfriends. Okay, they will go to search the boyfriends and girlfriends from the lower energy level to the higher energy level. How you will change it? By changing it what? By scoring good marks, you might get a good girl. By doing successful future, that way you will get a good girl. And if in case girls the same, it will be applicable for the girls also and boys also. Okay, same thing. So adarke en madutte electron, it will be lowering from the lower energy level to the higher energy level ge hogutte. Clear? Due to the unpaired electrons for most of the questions. Okay, fact, very good. Then next question, transition metals and their compounds act as a catalyst. See, transition metals matte compounds in maruttandre, it will actually act like a catalyst itself. Why? That is, they possesses a more surface energy area. Okay, in possess madutte, they will possess a more surface areas. More surface area will be possessing. Clear? Then they exhibit the variable oxidation state. They will exhibit the various oxidation state, plus 2 to plus 7. Bala difference akont hogutte. Sometimes it will be plus 3, sometimes it will be plus 5. Tara variation oxidation will be happening. Then they possess the partially filled and vacant d orbitals. By using this d orbitals, they will hold the reactant molecule on their surface. They will even hold the reactant molecule on the surface. Clear? Then their polarizing power, that is charge divided by size, is very high. Charge divided by size is very high. They will receive and accommodate the electron pairs from the surrounding ligands, and then they form the coordination bonds with the surrounding ligands. That is how the transition of the elements from the complex salt to it is going to happen. Done. Next, how do you prepare the potassium dichromate from the chromate ion? This is fixed question, guys, from this chapter. Preparation of a potassium dichromate from the chromate ion. This fixed question bidutte. How I will tell you, like na heltirtanalla electrochemistry in the Nernst equation one numerical problem bidutte. Then afterwards I told you people from the chemical kinetics one derivation is fixed, like first order, second order, zero order hengiruttalla. Adhe tara D and F block element in the preparation of a dichromate from the chromite ore is actually fixed. Okay, actually very simple to understand the preparation here. Concentrate properly, everyone. So that is the potassium dichromate is actually prepared by the chromate ore. So chromate ore anna tagondidare, they will react it with the sodium carbonate, that is also Na2CO3 plus 7O2. It is going to form a sodium carbonate. This sodium carbonate anna hege form martare, that sodium carbonate is we need to remove some water to it. Then it will be sodium dichromate anna produce marutte. It will be chromate irutte, illi dichromate anna agutte. Then afterwards 2Na plus and H2O. Now that dichromate which is present, we need to convert that into the potassium dichromate. Okay, sodium enidella, we need to convert that into the potassium. Sodium mana tagadu potassium, because potassium is more reactive than the sodium, no? Then afterwards sodium dichromate is more soluble than the potassium dichromate. Adar salvagi adanna use ಮಾಡ್ತೇವೆ, sodium ಅನ್ನು ತೆಗೆದು potassium ಅನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. That is how the preparation of potassium has been done. Clear? So complete the equation type of questions also will be asked. Complete the equation type of questions also will be asked. That is again, give reason. Austenite contraction is greater than the lanthanide contraction. It is due to the poor shielding effect of 5f electrons compared to the 4f electrons. Clear? It is compared to the 5f electrons, that is compared to the 4f electrons. Clear? Then give reason. Study the austenoid elements in the quite difficult. Studying of austenoid electro elements is actually quite difficult. Why? Because they are very radioactive. Always they will be active and jumping like you people are jumping. When tomorrow exam is there, then today you people will jump, no? Oh, I need to study this, I need to do that. Ma'am, please tell me that. If I can pass or no. I can score good marks or no. Hundreds of questions will be coming, right? So for that purpose only, they will be asking. Yes, fact, I will give the break. Okay, they are radioactive elements, and then give one use of metal that is also used in the bullets purpose. Okay, so then lanthanide contraction in the few questions. Then austenite element shows the variable oxidation because the energy gap between the 7s
6d and 5f orbital is very less, then they utilize the electrons from 7s, 6d and 5f orbitals during the bond formation. And the difference between the lanthanides and the austenites is also very, very important. Clear? So once you difference in a kalth bitre, once you people will learn the difference from this chapter, no, it's more than enough for you people. Clear? More than enough for you people if you people will study this. Clear? ಈಗ ಡಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಮೀ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ MCQ ತಿಳಿಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಬೇಕು ಬೇಡ MCQ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದು. ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು. ಓಕೆ, first you people need to be perfect with the electronic configuration, that is transition elements ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Okay, you people need to be knowing about the transition elements. Clear? In transition elements what you people will be knowing, that is about the electronic configuration, atomic and ionic size, oxidation state. These all things you need to be perfect. Okay, Ma'am, please provide PDF of this class. Yes, I will provide the PDF of this class, Appa. I will provide the PDF of this class. Where I will go living providing you people this one. Done? Then afterwards you need to have an idea. Transition elements nalla gottattalla, oxidation state ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ short form ಆಗಿ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ದೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೀತಿದ್ದೇನೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ದೆನ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಅಯೋನಿಕ್ ರೇಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಟೋಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಅಯೋನಿಕ್ ರೇಡಿಯಾಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು, ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ. ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್? that will be K2Cr2O7. ಓಕೆ, ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. K2Cr2O7 ಮತ್ತು KMnO4. ಓಕೆ, ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಏನು ಕೇಳ್ತಿರಪ್ಪ? कौन फ्री फायर खेलता है? फास्ट ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಫಾಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನ್ರಪ್ಪ, ಫಾಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್. ಥೀಟಾ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಸ್ಟೆನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ 5F ಸೀರೀಸು. ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ F ಸೀರೀಸು. ಓಕೆ, 4F ಸೀರೀಸು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? 5F ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ, ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಆಸ್ಟೆನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇವೆಲ್ಲ 5F ಇಲ್ಲಿದನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾಮ್. So fast, even how much fast you need? Yeah, that's what. How much fast you people need? I am already faster than anything. That is correct. Very good for supporting appa. They will ask tough questions. No appa, nothing tough questions will be there. Okay, and concentrate on the give reason type of questions. ಥೀಟಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಥೀಟಾ which element has the largest atomic radius in F series?
Yeah, if you read this much, then it will be more easy. It will be most easy. Don't unnecessarily more again. Okay, F series dali atomic radius FR ideyappa. FR is having a most largest atomic radius of F series. FR. Yes, it will apply for the final also, guys. Why it will not be? Every questions I'm teaching, then it will be. Okay. Then we'll start with the coordination compounds. Before we start with the coordination compounds, let's have a 10 minutes of break. 10 minutes of break. I will be back in 10 minutes. Till then, everyone sit and study. Okay, sit and study with the, just go previous of my videos and then go and sit and study those questions. Okay, in 10 minutes I'll be back. We'll continue again in 10 minutes. Okay.
Hello everyone. Complete all the chapters. Yes, obviously guys, I will complete all the chapters only. ಎಲ್ಲ chapters complete ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೇನೆ ಬಂದಿರೋದು guys. Ma'am, I'm dropper from 2024 batch. Why you got dropped? Okay, let's start with the coordination compounds then. ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದೆ coordination compounds ಇದೆ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. The concepts like VBT break is over and Rithika Ma'am came, don't worry. So VBT concept bada important ಇದೆ. After that VBT you will be learning about the CFT. ತಿಳಿತಾ? VBT, CFT ಎಲ್ಲ important concept too. Please make sure you people will be perfect with that. Clear? Done. So first question is difference between the double salts and the coordination compounds. What is the meaning of an coordination compounds and what is the meaning of an double salts? Concentrate double salts and coordination compounds dali. Double salts are the ionic compounds. Double salts are the ionic compounds. Okay. Double salts are the ionic compounds and they do not contain any coordination bond. They do not contain any coordination bond. In coordination bond, complex salts may or may not be ionic, but always it contains the coordination bonds. Always it contains the coordination bonds. So double salt is stable only in the solid state. So complex salt is actually stable in both solid and the liquid. Solid and the liquid, both the things may it will be constant. Clear? So then the properties of a double salts are same as their constituents. The properties of the complex part is quite different from their constituent. Clear? Then comes the polydendent ligands. Polydendent ligands andre enu? Polydendent ligands kinta important ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. Monodendent andre enu? Didendent andre enu? Bidendent andre enu? ಇವೆಲ್ಲ dendents are very very important. Yes, a little bit fast I will be, okay? Then ligands which contain more than 2 donor atoms and can form the more than 2 coordinate bonds. Okay, if it is forming more than 2 coordinate bonds, then with a central metal atom or ion, with the central metal atom or ion, if it is having a 2 more coordinate bonds, then it is actually called as what? Polydendent ligands. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? Poly, more, ಜಾಸ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ poly ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Single ಇದಕ್ಕೆ mono ಕರೀತಾರೆ. Double ಇದಕ್ಕೆ bi ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Clear? Then afterwards ambident ligand, idu definition bala sala bidide. Ambident ligand definition is also asked a lot of times. Important. Ligands which have a 2 or more donor atoms can bond to central metal atoms or ions through only on donor atoms. Are called as ambident ligands. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರೀತಾರೆ? Ambident ligands ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Yes, I will be completing all the chapters, Amma. I will be completing all the chapters. Clear? All the chapters will be completed. Then afterwards examples NO2 minus and HCN minus an example ತಗೋಬಹುದು. Next coordination number, give an example. Coordination number ಅಂದ್ರೆ actually the number of the coordination bonds formed by the central metal atom. Coordination bonds form ಆಗುತ್ತೆ ಎದರಿಂದ? By the help of the central metal atom. ಎದರಿಂದ? By the help of the central metal atom. That is actually called as what? Coordination bonds. ಅಂದರೆ central metal atom ಇಂದ ಎಷ್ಟು bonds ಆಗಿದೆ? Coordination bonds ಎಷ್ಟು ಆಗಿದೆ central metal atom ಇಂದ? ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಕರೀತಾರೆ? Coordination number ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Examples ಯಾವ್ದು ತಗೋಬಹುದು? PL CL6 2 plus is going to be the coordination number 6 bonds ಆಗಿದೆ PL ಜೊತೆ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ. Next after CuNH3 4, that is also 4 2 plus, then COEN, that will be a 6. Clear? Next afterwards explain the ionization isomerism with an example, that is coordination compounds which are having a same molecular formula it will be there, but products different ions have when dissolved into the water is actually called as an ionization isomerism. ಎಂತ ಕರೀತಾರೆ? Ionization isomerism. Clear? Done? ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಿದ್ದೀರೋ? ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ರೆ ಅಳಬಾರ್ದು, ಖುಷಿ ಆಗಬೇಕು. ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗಬೇಕು, ಖುಷಿ ಇರಬೇಕು. Don't cry. Nothing is going to happen to you people. Clear? Hi Praveen.
Then afterwards ionization isomerism clear, ee definition nu kelbodu. Then linkage isomerism with an example, that is coordination compounds which have a same molecular formula. Yen agtide same molecular formula but different in mode of attachment. Same molecular formula but different in mode of attachment. Attachment ere irutte but molecular formula same irutte. Just forming the structure enadalla, the attachment eniruttalla adar structure dalli adu ಸ್ವಲ್ಪ different irutte, but everything molecular formula will be same there. Clear? No problem, you can study now. Okay, examples ana kodidare, pentamine nitro O cobalt chloride or pentamine nitro cobalt chloride. Then afterwards facial and meridional isomerism, that is CONH33 and O23. So this is also facial isomerism and meridional isomerism, how the structures will be drawn. Then postulates of Werner's theory of coordination compounds. This is also important, guys. This question was actually asked in the preparatory 1, I guess so. Preparatory 1 dalli ee question kelidralla. Just let me check once. Preparatory 1 dalli ee question kelidro illo ಅನ್ನೋದು. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನೀವು ಬರ್ದಿರ್ತೀರಲ್ಲ. Yes, this type of a question was actually asked. They had asked this question. Okay, don't worry. Is annual also asked, ma'am? In annual also? Yes, annual ಕೇಳಬಹುದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈಗ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವೇರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ. ಇವನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು ಪಾಸ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಸ್ಲೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, 1 second ಗೈಸ್, ಎಸ್, ಪಾಸ್ಲೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. BBTದು CFTದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಚೇತನ್, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀ ಯೂನಿಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತಪ್ಪ. ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಅದು ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಪಾಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವು, ಆಯ್ತಾ. Oh, they are asked in 2024. Okay, that's very good then. So in coordination compound, a central metal atom or a ion has two types of valencies. They are going to be primary valency and secondary valencies. Here type of valency irutte, primary one, secondary one. So this difference between the primary and secondary in detail I have explained, because very important concept it is in Werner's theory to understand about the primary and the secondary. So if you have participated in the 10 days challenge, then you might be knowing, I have already explained this concept very deeply in the class, okay, when I was teaching you people the concepts. Clear? Now the primary valence is isonable and variable, that is primary valencies are satisfied by the negative ions, and secondary valencies are non-ionizable and are fixed. Secondary valencies are satisfied by the ligands. For that purpose only we usually use the secondary valencies itself, not the primary one. Why? Because primary is not at all useful to us. Primary is not at all useful to us because primary valencies are satisfied only by the negative ions. So then the number of the secondary valencies of the central metal atom or ion is actually equal to the coordination number. So coordination number ಹೇಗೆ find ಮಾಡಬಹುದು secondary valence ಇದು? If in case the secondary valence is central metal atom or ion ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್. Then the secondary valencies are directed in the space around the central metal atom, ion or atom. Then the geometry of the complex depends on the orientation of the secondary valencies in space. Orientation of the secondary valencies in space. Ma'am, numericals I have already taught, guys. Numericals ಎಲ್ಲ ಕಲಿಸಿದ್ದೇನೆ already. What, where you will give full 1 marks, Saurabh? ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ 1 marks? Numerical problems ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮೇಹ, I have done already, and evening at 5 o'clock also you will receive a numerical problem video. That also you can watch it. Today evening 5 o'clock you will receive a numerical problem video also. There I have done most repeated numerical problems videos in just 10 to 15 minutes. You can watch that. It is more than enough for you. If half means they will give full 1 marks, ma'am. 1 marks ಕೊಡಲ್ಲಪ್ಪ. ಯೂನಿಟ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದಿ ಅಂದ್ರೆ, you will not receive any half marks. You will not receive half marks. means half marks ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, half marks ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತಾ.
Then afterwards, using the VBT, explain the type of the hybridization geometry and the magnetic properties of a CONH363 plus. I feel from inside feeling in the health ಇದೆ ನಾನು ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಈ ಸಲ VBT ಕೇಳಬಹುದು. Okay, I think in the preparatory one which they had asked, yes, I will be doing the full chapters appa. I will be doing the full chapters only. So one second guys, I'll just check which they had asked in the preparatory. Preparatory dalli actually ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? PT NH3 coordination number and mention the coordination number IUPAC and all. PT NH3 2 Cl2 ಅನ್ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. That also might be there actually. See, ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು. That is COF6 3 plus ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು. Clear? C6H5 ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. Done. So yes, NiCN4 concentrate. See, NiCN4 ಮತ್ತೆ ಇದು which is a CONH363 plus CONH3 plus ಇವು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು VBT ಈ ಸಲ 100% ಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ದಲ್ಲಿ. ಥೀಟಾ. So this questions 100% fix it is. Yes, PT NH2 3 Cl2 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. Done. Perfect. Okay, ಅದನ್ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿ. VBT ದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬೀಳಬಹುದು. ಕೊಬಾಲ್ಟ್ದು NH363 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ they might ask NiCN4 2 minus NiCN4 2 minus. Concentrate properly. I'll explain one problem here, how to find the magnetic properties and write the IUPAC name also. If they will ask you, then this is the way how you people need to write it. Clear? IUPAC name and you people only need to do it. It has been taught you from 10th I guess so. So ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. If in case in the 10 days challenge ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. Now I'm not going to repeat it once again that thing. Okay, so concentrate properly. Yeah, electronic configuration dalli CO is actually AR3D74S2. that is electronic configuration of an cobalt, and then you are going to go for the cobalt 3 plus, that is the AR3D64S0. Okay, 4S0 ಅದರಿಂದನೇ CO3 plus we will find out the how many electrons are been distributed. CO3 plus ಎಷ್ಟು electrons distributed? 6 ಇದೆ. 1 2 3 4 5 and 6. See, almost 4 unpaired electrons are present. So for that purpose, now these all are singles. No, they are all single. No, they want to become mingle with anyone. Okay, they want to get mingle with anyone and become the diamagnetic property. So for that purpose, they will jump. They will always jump from here to here. They will jump. Clear? So after jumping, what is going to happen? There is one strong ligand, that is NH3. So always remember, ligand NH3 is actually the strongest ligand. Okay, ligand. Then approaches the CO3 plus ion, that is they have only told us NH3 is getting approached with the cobalt here. By pairing the electrons, it is going to take place in the 3D orbital occurs and the Hund's rule. By the Hund's rule, how it is going to be considered here? 3D, this paired electrons, it has jumped from lower energy level to the higher energy level. So it will jump agi pair agide. Means what? They have become mingled with each other. Okay, single it will actually mingle agbitu. Okay, done. Okay, enough. What is this, guys? You people are discussing. Concentrate on the studies here. Exam ide ro naale exam ide. Yen martidara sumne time pass. Theta 4S and 4P. Illi eradu boxes kali ide. That is D2. It will be D2. S is full. SP3 are remaining 3. SP3 hybridization has been done. Clear? D2 sp3 hybridization it will be. The complex has a octahedral geometry. It has a no unpaired electrons. So for that purpose it will be diamagnetic. Already in D and F block elements I have taught you. There is no, if there is no D and F block elements, ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ already. If in case paired electrons ಇದ್ದರೆ paramagnetic ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. If in case paired electrons ಇಲ್ಲ unpaired electrons ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ paramagnetic, paired electrons ಇದೆ diamagnetic. Clear? Yes, hybridization will be D2 sp3. Very good, Irana. Done, everyone? Theta VBT largo. Then we'll go for the CFT. Before we go to the CFT, let us learn the silent features of the crystal filled
theory. Silent features of the crystal field theory. That is also called as an CFT. Done. According to the crystal field theory, there is the metal ligand bond is purely electrostatic. That is, it is going to be a ionic. Electrostatic andre enu? Ionic. Clear? Then ligands are treated as a point charges in case of the anions and dipoles in case of the neutral molecules. In case of the neutral molecules. So the interfaction between the transition metals and the ligands arises from the attraction between the positively charged metal cation and negatively charged ligand. So due to this interaction, the degeneracy of the d orbitals is lifted from the causes from the splitting of the d orbitals. So because of that only there will be a splitting of the d orbitals. How the ligand will split? If it is a strong ligand, octahedral ideno, tetrahedral ideno ligand, adu important ide. Plus in octahedral, whether it is a strong ligand or weak ligand, depends on that. It is going to split into two energy levels. Which are the two energy levels? That is, one is T2G and one more is EG. Clear? So two energy levels will split agutte, one T2G, one EG. So adaralli T2G matte EG dalli you have a d orbitals there also. Clear everyone? What type of a d orbitals are present? Two sets of d orbitals are present here. That's what I said you now. That will be two types of ligands will be what? T2G and EG. What is the pattern? I will show you people. Wait one second. Yes, here only it is. So that is going to be T2G and EG. If it is a T2G, then it will be dxy, dz and dz square. It will be T2G idre, octahedral. See, if in case octahedral complex, ಇದು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು CFT ದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಕ್ಟಾಹೈಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, if in case it has an octahedral complex, then it is going to be completed in T2G and EG. Clear? No, first it will be EG, then T2G. Okay, again adde baritide ನಾನು EG ಮತ್ತೆ T2G. ಸೀದಾ T2G. Yes. So dx square EG andre ಏನು include ಆಗುತ್ತೆ? What is included in the EG? EG is included what? dx square minus y square and dz square. These are the two orbitals. T2G ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? T2G ದಲ್ಲಿ dxy, dyz and dxz. Clear? Now VBT ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರಿಬೇಕಾ? ಎಸ್, ಇರನ್ನ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರಿಬೇಕಪ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿದೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೇನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅದು ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅದು ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಟು ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ದ ಪೇಪರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ ಅ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೀವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಚಲೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ, ಸರಿಯಾಗಿ VBT ನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಮೈಟ್ ಲೂಸ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಡೋಂಟ್ ಲೂಸ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Done everyone. EG ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? dx square minus y square and dz square, and afterwards T2G ದಲ್ಲಿ dxy, dyz and dxz. Clear everyone? If in case it is a tetrahedral, okay, if in case it is a tetrahedral, okay, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಗೋದು T2G, then afterwards it will be EG. Clear? It will be T2G and it will be EG. ಅಕಸ್ಮಾತ್ T2G ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? dxy, dyz and dxz. Clear? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? dx square minus y square and dz square. Clear? So ಈ ತರ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Got it, ma'am? Okay, that's very good. Clear everyone? Done now. Write the structural formula for following for the metal carbonyls. Before that, so this is how the crystal field splitting in the octahedral complexes is going to occur. Clear? Free metal, that is also called as a ligand. Ligand will going to split into the two parts. That is going to be two energy levels, that is T2G and EG. So there will be a delta naught value. If in case it is a EG, there will be an energy gap between 3/5 delta naught. If in case T2G, it will be energy gap will be minus 2/3 delta naught. Okay. Hi Bharti. Clear?
Done. Write the structures of the following metal carbonyls, that is NiCO4, that is tetracarbonyl nickel, and FeCO5, that is pentacarbonyl iron. This type of a structures also will be asked, guys. Okay. This is what I wanted to tell you. Then afterwards, we'll start up with the what are the important concepts we should study from the coordination compounds. Coordination compounds in the ಯಾವ್ಯಾವ important concepts miss ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಮ MCQ ಸಲುವಾಗಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ? MCQ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. Theta diagram important, ma'am. Which diagram you are asking, by the way, guys? ಯಾವ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಯಾವ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಏನೇನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ನಿಮಗೂ IUPAC ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ IUPAC. ದೆನ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್. We have a strong ligands also and weak ligands also which are going to be present. Clear? Ligands andre that will donate or electron pair to a metal. Ligands andre which will donate a electron pair to a metal. Electron pair to a metal. Diagram, CFT diagram. Yes, CFT diagram is important. CFT diagram is important. It will come. Okay. Then afterwards ambident ಮತ್ತೆ chelating ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Ambident ಮತ್ತೆ chelating ಎರಡು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ambident ಮತ್ತೆ chelating compounds ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. then IUPAC nomenclature ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. bonding theories, high weightage is this actually. okay, bonding theories ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು knowledge ನಿಮಗೆ. bonding. So in bonding theories what you people will be learning? ಏನು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಥಿಯರಿದಲ್ಲಿ, that is VBT. Clear? VBT means what? Valence bond theory, or it is also called as Werner's theory also. Clear? Werner's theory ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. Every energy diagram, ma'am. 4 hybridization easy method, ma'am, please. 4 hybridization easy method. I already have taught you, boy. In 10 days diagram, no? ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ you people need to go and watch that video. Okay? Ma'am, can you say some important IUPAC? Yes, we have important IUPAC. One idea I will do. I'll show you people the notes. I think you people might have received the notes also in the WhatsApp. Okay? VBT ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. SP3 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? SP ಇದರದೊಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಲಾ ನಿಮಗೆ? I'll show you people what is SP3 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂತ. VBT ದಲ್ಲಿ SP3 ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಓಕೆ, DSP2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, SP3D2 ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, SP3D2 ಇದ್ರೆ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ದೇರ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ದೇರ್. ಓಕೆ, D2SP3 ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಕಸ್ಮಾತ್ SP3 hybridization ಇದ್ರೆ it will be called as what? It will be tetrahedral. It will be what? Tetrahedral. Clear? If in case DSP2 is hybridization idre square planar. Okay, it will be square planar or common for D8 system also with a strong ligand. Okay,
Abhi, if you want a separate dedicated video for the numerical problems, then it will be uploaded at 5 o'clock. You can watch that also. By the way, if you want to listen an explanation, then I have done it already at the starting when I was teaching the physical chemistry. Physical chemistry matter time they'll heli then already, okay? Clear? Octahedral, outer orbital complex, it will be high spin. Inner spin done. Yes, it will be same only. It will be same only, just low spin and out spin will be there. Okay, done. So, VBT, that is going to be also called as a Werner's theory. Other takshna, what is important here? You need to have an idea about. You need to have an idea about CFT also. CFT, that is also called as an crystal field theory. ಇದರಲ್ಲಿ T2G and EG value ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. T2G and EG value ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ T2G ಮತ್ತೆ EG ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಲ್ಲಿ T2G ಅಂದ್ರೆ ಏನು, EG ಅಂದ್ರೆ ಏನು? T2G means what? dx y dyz dxz. ಆಮೇಲೆ EG ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? dx square minus y square and dz square. Clear? Clear everyone? Done this much? Abhishek, I will do organic also. I will do Baba. Once I'll finish this chapter, we are going to start from the organic one. Okay? ಆಮೇಲೆ isomerism ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. You people need to know the. After that, what is the meaning of an isomerism? You need to have an idea. What is the meaning of isomerism? That is structural isomerism, stereochemistry isomerism, cis and trans isomerism. This all things you people need to have an idea here. Okay. Then stability and the applications also you should have idea. Isomerism, structural isomerism, or stereoisomerism is important. Stereoisomerism is important. Illi structural isomerism ಮತ್ತು stereoisomerism is also important. Clear? Done. Then afterwards, stability and its applications. Okay. Stability and applications dalli stability constant to K and applications anna ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. They will ask appa, they will ask octahedral ಮತ್ತೆ tetrahedral ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Stability they will be asking it. Please make sure they will ask it. I am telling it again and again. How many times I will repeat? ಕೇಳ್ತಾರೆ. Model 3 ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ಕಲೀರಿ. ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ IUPAC ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸ್ಪಿಯರು, ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸು, ಅಂಬಿಡೆಂಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಚಿಲೇಟಿಂಗ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಮೇಲೆ ಬಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ದ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಥಿಯರೀಸು, ದಟ್ ಇಸ್ VBT, CFT, T2G ಅಂದ್ರೆ ಏನು, EG ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಓಕೆ, T2G ಅಂದ್ರೆ ಏನು, EG ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿವನ್? ವಾಟ್ ಅಪ್ಪ?
Chelating ligands means what? Okay, very good. Okay, chelating ligands, either bare just 2-3 bonds. 2-3 bonds will combine together in a metal ion. 2-3 bonds are combined one metal ion. Okay, one metal ion. 2-3 bonds combine one metal ion. That's chelating compounds. Okay. Already definition PDF if definition is there already in the PDF, don't worry. Clear everyone? Done. Let's go for haloalkanes and haloarenes, and then we have, sorry, don't want. Haloalkanes and haloarenes we have. Okay. And then we have, after that, I think alcohols, phenols and ethers. Then we have aldehydes and ketones and carboxylic acid, and then amines, and then biomolecules. Okay. Cool. Let's go with the haloalkanes and haloarenes then. Ma'am, organic alli ABC find madodu. Find thamba kashta, ma'am. Please. Adanna start maadi, adu score ge help agutte. Yes. ABC find madoda. Yavudappa? What is that? ABC find madodappa? Means missing compounds in a find madodu heltidiya. You are telling about the missing compounds, how to find? You are asking about that? Missing compounds ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ missing compounds ಬಗ್ಗೆ. Complete the reaction. Yes, fact. I'll tell that. Okay, most of the students were actually asking me organic ma'am. Now full of organic is coming. We'll study with the haloalkanes and haloarenes, alcohols, phenols and ether, aldehydes and ketones and amines. All the 4 chapters will become perfect. Okay. So concentrate what type of questions will be asked here. Goes process. Alcohols react with the halogen acids. Alcohols yavaga. Alcohols compound the general equation na yavaglu nenepitಕೊಳ್ಳಿ. What is the alcohol's general formula? That is ROH. ಏನಿರುತ್ತೆ? ROH is the general formula for the alcohol. Goes process andre ಏನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು? What is the meaning of a Goes process? Goes process andre one concept na understand ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. What is that? Anhydrous ZnCl2 by heating. Anhydrous ZnCl2 by heating anta ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. Okay? If you remember this much also is more than enough. So ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ Goes process ನಲ್ಲಿ alcohol ಎದ್ರ ಜೊತೆ react ಮಾಡುತ್ತೆ? It will react with the anhydrous ZnCl2 by heating it. We are going to get RX plus H2O. Means what? H2O will be removed out. Hydrogen will be removed out. Clear? So if you want to take anything, if they'll tell you to write the example also, no, just very simple. R is equal to C2H5 ಅಂತ consider ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Substitute ಮಾಡಿ. If you want to take it as CH3, CH2, ಏನು ತಗೋಬಹುದು, ಏನು problem ಇಲ್ಲ. Clear? Yes, fast ಹೋಗೋಣ. Dassen's method ನಲ್ಲಿ alcohols are reflexed with the thionine chloride in the presence of pyrimidine to form alkyl chlorides. To form what? Alkyl chlorides. So Dassen's method ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ROH. This ROH plus SOCl2. Okay? SOCl2 pyrimidine and reflex has been formed in the presence of pyrimidine and reflex. RCl plus SO2 plus HCl is been formed. Clear? RCl plus SO2 plus HCl is been formed. Clear? Done. So R ಜಾಗದಲ್ಲಿ C2H5 ಹಾಕಬಹುದು, CH3 ಹಾಕಬಹುದು, CH2 ಹಾಕಬಹುದು. Okay? Then afterwards Sandmeier's reaction is also very important. Like 1 marks ಕೇಳಬಹುದು ಇದನ್ನ. In the form of AB. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮ್ಯಾಮ್ A ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. This is how Sandmeier's actually reaction has been asked in the MCQ only most probably. ಅವಾಗನು ಕೇಳಬಹುದು. Okay?
boards will prepare appa, boards will prepare the preparatory exam question papers. Boards dalli yaar prepare ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ who has a more experience, like almost 25 years experience ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ lectures ಗೆ government employee ಇರ್ತಾರೆ, government lectures ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು prepare ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, those people will prepare the question paper. Here, next, presence of cuprous halide, so that is in the presence of cuprous chloride or HCl, it is going to get what? We are going to get a cuprous chlorobenzene. What we will get? Chlorobenzene is the product which we are going to get. Chlorobenzene is the product which we are going to get whenever we are reacting the diazonium salt or of aromatic hydrocarbon. Diazonium salt, diazonium salt, okay, diazonium salt with the help of cuprous chloride or HCl, you are going to get what? Chlorobenzene. Then Flinkenstein's reaction dalli alkyl chlorides or bromides will react with, heated up with the solution of a sodium iodine in a dry ether or a acetone. You are going to get what? Ri plus NaX. Clear? Flinkenstein's reaction andre you should remember sodium iodine. Okay, if you remember sodium iodine, remaining things will automatically you can remember. Okay, so in matara Rx will get reacted with the sodium iodine in the presence of acetone. By heating it up, you are going to get Ri plus NaX. Clear? 50 plus togobodu Amulya. Then beta elimination reaction, whenever the haloalkane is heated with the alcoholic potash, it undergoes the dehydrogenation to give an alkene. To give what? Alkene. This reaction is actually called as what? Beta elimination reaction. It's not that important, but just go through it. Okay. Next, St. Mears rule. St. Mears rule is also important, guys. Sentzeff's rule. So during this process, what happens is the elimination of a hydrogen halides is happening. Okay, elimination of a hydrogen halides is happening means we are eliminating the hydrogen halides. Yeah, hydrogen halides idella avella na eliminate ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. Clear? So then the hydrogen atom must be removed from the carbon atom. It must be removed from the carbon atom containing the least number of hydrogen atoms. Hence highly substituted alkene is being formed as the major product. Highly substituted alkene is being formed as a major product. Major product ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? para positional ಯಾವ್ಯಾವ attached ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ major position ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು para positional ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ortho positional ಇದ್ರೆ ಏನು ಕರೀತಾರೆ? minor products ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Clear? You know Goku? No, I don't know Goku. Who is Goku, by the way? Yes, Amulya, I'm covering all the subjects, all the chapters, Amma. Okay? Clear? Next question, Wood's reaction and Wood's fitting reaction is very, very important. Okay, you named reaction, so miss madlike hogbedi. This both the reactions are very, very important. Very, very much important. Okay? Most important questions only I'm telling Zuha. Okay, numerical problems already here, then appa. Please go before the video and you can check it. Okay, so ನೋಡಿ whose reaction ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? haloalkanes with the metallic sodium in dry ether. Concentrate properly. Whenever the haloalkanes which are present, that will react with the sodium and XR in the presence of ether, we are going to get RR plus 2NaX. What we are going to get? RR plus 2NaR. Yeah, postponed. No. Yes, appa. Ramaya, you will learn this much. The video na nodidrunu saak ni pass saktiya. Aita? Then afterwards, in the presence of R jagdali, CH2, CH2 nu agbodu, X jagdali, any halogen you can add it. X jagdali, anything you can add it, has Br or Cl. Okay? Yaudradanu agbodu. Clear? Then afterwards, whose fitting reaction is whenever the alcohols, whenever the mixture of a haloalkene or haloarenes react with the metallic sodium dry ether. Okay, metallic sodium dry ether dalli akasmat agi haloalkane react ಆಗ್ತಿದೆ sodium ಮತ್ತೆ XR ಜೊತೆ, then it will be producing what? Metallic sodium
dry alkanes are being formed plus 2NaX. Clear? Then afterwards chlorobenzene, ಯಾವುದು ತಗೋಬೋದಪ್ಪ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ Cl ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ Br ಹಾಕಿ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬದಲಿ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬದಲಿ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ, ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಗೈಸ್, ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ತೊಗೊಂಡ್ಬೋದು. ನಾನೇನೀಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು? Fitting reaction. Haloarenes reacts with the sodium in dry ether to give a higher arenes. Then afterwards explain the mechanism of SN1 reaction taking 2-bromo 2-methyl propane. 2-bromo 2-methyl propane. This was actually question being asked in your preparatory 1. Clear? So this was actually asked in your preparatory 1. Which chapters we can skip? Don't skip any chapters, just you do one thing. From biomolecules you can study only the Howard structures also. If you learn only Howard structures and some definitions are there like reducing sugar, non-reducing sugar, you definition ಓದಿದ್ರೂ ಸಾಕು, full chapter ಓದೋದೇ necessity ಬೀಳಲ್ಲ. And then what you can do, yes, you can do one more thing. What you can skip, I'll tell you people, that is your living named reactions, remaining preparations and all, not necessary to study in detail. Just learn the named reactions if you want to. Okay, if you want to just pass them. Okay, ಇದನ್ನಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಾಕು. Oh, I don't know who is Goku. I was really not knowing. Thank you for telling. Sinchana, don't skip anything. Yes, fact is also telling, see, don't skip anything. Don't skip anything. Just study the most important questions from those chapters. It's more than enough. Okay. Please hit the like button if you are watching the video for first time. Explain the mechanism anta helidare by using the 2-bromo 2-methyl propane anna tagondo. So first one is, step 1 is what? So SN1 means 2 step reaction which will be, so that is haloalkane will undergo the ionization to form a carbocation. First process enagutte, formation of carbocation is being formed. So this is how the carbocation is being formed, plus Br minus steps 2 alli enagutte, nucleophilic attack will be there, means for carbocation only there will be a nucleophilic attack, that is OH will be attacking there. That is, if the OH is getting attached, then we are going to get what? T-butyl alcohol na produce madutte. So this will be the very fast reaction. For that purpose the order of the reactivity will be what? Tertiary, then secondary, then the primary, and then the CH3, and then the CH3. 2 marks, 3 marks, easy method. What is the easy method, guys? You people need to study everything. Nothing easy methods will be there. I can just tell you that how you can remember. SN2 reaction mechanism by using the methyl bromide. Okay, ಇಲ್ಲಿ T-butyl bromide ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು? SN1 ದಲ್ಲಿ, SN2 ನು ಬಿದ್ದಿತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಕ್ಲಿಯರ್? This also you had got it in the preparatory, that is explain the mechanism of SN2 reaction, one step reaction idu. How the order of the reactivity will be? So ulta alli enagutte, tertiary highest irutte, but it will be CH3, then the primary, then the secondary, and then the tertiary will be there. Done. So eega concentrate ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ reaction ಆಗ್ತಿದೆ. First step is what? That is methyl bromide will undergo with the KOH to form a methyl alcohol. Okay, methyl alcohol ಅನ್ನು produce ಮಾಡುತ್ತೆ. Concentrate properly. OH ಏನಿದೆಲ್ಲ attack ಆಗುತ್ತೆ. This is how the OH of attack will be there. Now water has been removed. ಏನು water ಇದೆಯಲ್ಲ, this is what water is present, no, that will be removed. Okay, bromide ಅನ್ನ separate ಆಗುತ್ತೆ. This bromide will be separated. How this is, how is going to be forming? Clear? CH3OH. CH3OH. Oh, online presence. Okay. Clear? ಸ್ಪೀಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಓಡ್ ಹೋಗ್ಲು ನಾನಾ? ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ? ಎಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ? I can't run anywhere, guys. I can't run. Okay. ಬೇಗ ಹೇಳಿ ವೈಭು.
running ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ guys. We should go walking only. Okay, done everyone. SN2 reaction. Then write the preparation of alkyl chloride from PCl3 and PCl5. This also has repeated model question paper ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. Then afterwards explain the Friedel-Crafts alkylation and Friedel-Crafts acylation of chlorobenzene. This is fixed. Okay, ಇದು question ಬಹಳ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಿದ್ರೆ ಬೀಳಬಹುದು SN1 SN2 ಜೊತೆ, ಆಯ್ತಾ? SN1 SN2 ಜೊತೆ ಇದು ಬೀಳಬಹುದು. That is how the Friedel-Crafts alkylation and acylation is being done. You can just concentrate. We have taken what? Chlorobenzene ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. We are reacting it with the CH3Cl. ಇದರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ CH3Cl in the presence of anhydrous AlCl3. In the presence of anhydrous AlCl3, we are going to get a orthochlorotoluene and para-chlorotoluene. I told you already, if it is a ortho, then it will be a minor product. If it is going to be a para, then it will be a major product. Means percentage of the para product will be more compared to the ortho product. Clear everyone? Friedel-Crafts acylation, and this is going to be the alkylation. This is acylation. Acylation alli enagutte. So chlorobenzene is getting reacted with the 2CH3COCl. Illi CH3Cl, illi CH3COCl jode react agutte. We are going to get a I'm so sorry guys. Orthochloroacetophenone and parachloroacetophenone. Okay, orthochloroacetophenone and parachloroacetophenone. Clear? Done everyone? ತಿಳಿತೇನ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? What is chirality? Chirality, in a simple way, if I tell you, any of the molecules whose entomers will be there, no, whose entomers will be there, no, they are non-superimposable. Okay, ಯಾವ್ಯಾವ entomers ಇದೆ ಅದು non-superimposable means mirror image in form ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ entomers ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅದು entomers. Okay, done. Part difficult ಆಗಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Nothing is there. You should remember them. That's it. ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೆನಪುಗೊಯ್ಯುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ನೇಮ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ದು ಕುಂತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಡನ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಹಲೋ alkenes and halorines are perfect with you people? Everyone are clear with the hello alkenes and halorines? ಏನೇನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. What should not be missed from this chapter? What should not be missed from this chapter? Give important named reactions, ma'am. I have already done the video in the Vedantu Karnataka of named reactions. Today evening, if you want one more video, you'll get it. That also you can study up. Okay? ಓಕೆ, ಹೆಲೋ ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೆಲೋ ಅರಿನ್ಸಿಂದ ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಏನು ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್? ಸ್ಪೀಡ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಗೈಸ್. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಹೇಳಬೇಕು? ನಾನು ಓಡೋ ಬಸ್ಸಾ ಏನು ಫರಾರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ ನನ್ನ? ಓಕೆ, ಹೆಲೋ ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಲೋ ಅರೀನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನೇನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದಬೇಕು? ಸ್ಪೀಡ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್? ಯಪ್ಪ, ಸ್ಪೀಡ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಗಪ್ರೋ. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ನೊಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಂತು ಓದಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ನೊಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಅದರಲ್ಲಿ you people will be studying about classification, then the allylic and benzalic ಮತ್ತೆ ವೆನಿಲಿಕ್ ಅರೈಲ್ ಹಲೈಡ್ಸ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೀರಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಂತು ಕಲೀರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? Nucleophilic is very important. Nucleophilic substitution reactions are very important.
Clear? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ? SN1 and SN2. Clear? Nucleophilic substitution reaction, no? SN1 and SN2. Clear? Order of the reactivities, stereochemistry, nucleophile, solvent, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂತ ಕಲೀರಿ. Okay? SN2 and SN1. SN2 is a bimolecular. Don't spam here. Bimolecular, unimolecular. ತಿಳಿತಾ? SN2 is bimolecular and unique molecular. ಅಯ್ಯೋ opposite ಬರ್ದ್ನಾ? 1 second guys. SN2 ಇದು SN1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? SN1 means unimolecular and SN2 means bimolecular. Clear everyone? So important named reactions and don't miss it out. All the named reactions, don't miss it out. Most of the students will be confused. What is ma'am named reactions? Ma'am, you were speaking so harsh, it seems good. I'm speaking harsha. What I spoke harsha pa? Flinkenstein's reaction, Schwarz reaction, Wood-Fitting reaction, San-Meo's reaction, even important reactions. Okay? Fix ide. Flinkenstein's reaction. Il barth bidla named reactions yav important ide anta. You people will study this much. Titalro, ma'am, you are wait. Short form na ಬರ್ದಿರ್ತೇನ್ರು. Okay, 4 short form na ಬರ್ದಿರ್ತೇನೆ. Flinkenstein's reaction is very important. Schwarz reaction is very important. Means ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Complete means what? I'm telling you people how to complete this. ಹೇಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ A ಮತ್ತೆ B ಅಂದ್ರೆ A ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, B ಅನ್ನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ CaCl2 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, B ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು ಈ ನೇಮ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸ್ವಾಜ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಊಸ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಎಲ್ಲರೂ ಊಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತೇನೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಊಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತೇನೆ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಯಾನ್-ಮಿಯೋಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. Stan-Meier's reaction is also been asked. Stan-Meier's, what is the problem? High pitch at the end of the sum words. What is the high pitch? Theta. Clear? Named reactions and understand ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then afterwards the haloarenes and nucleophilic substitutions ಅನ್ನ understand ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay? haloarenes ಮತ್ತೆ nucleophilic substitutions ಅನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. substitutions ಅನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Enough. Then polyhalogen compounds environmental impact ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? polyhalogen compounds ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನು ಮಾಡ್ತೇನ್ರಪ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಪಾಲಿಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾಲಿಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ತಿಳಿತಾ? Yes, those fitting reaction is also important appa. I'm telling you people, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ನೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇದೇನ್ ನೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಇವು ನೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. This all named reactions which I have marked, you people know. Okay,
ಏನ್ ನೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾನಲ್ಲ ಇವನು ಎ ಬಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಬಿ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಡಿ ಅನ್ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ತರ. ಓಕೆ Maruti, I have already done up. You can go previously and see it. Alcohols, phenols and ether. Write the steps in the mechanism of a acid catalyzed hydrolysis of ethene to ethanol. This question also has been come into your preparatory. Clear? So, protonation of alkene to form a carbocation by electrophilic attack of H3O+. That is, first the electrophilic attack will be done, and then the nucleophilic attack of the water will be done. H3O, then hydronium ion, afterwards water will be done. Then afterwards deprotonation from the alcohol will be done. Deprotonation of the alcohol will be done. Then they will remove the hydronium ion. Okay. Okay. They will put and they will remove. Next, afterwards, how are the secondary alcohols prepared from the Grignard's reagent? This is very important, guys. Idu bada important ide. That is how the secondary alcohols are prepared from the Grignard's reagent. Grignard's reagent is RMGX. ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ. Easy to remember the sentence also. RMGX is actually equal to what? RMGX is actually reacting with the aldehyde to form RCHR-OMGX. Clear? Then how to convert the salicylic into aspirin? Then afterwards mechanism of acid catalyst dehydration of the ethanol to ethene. This also is most repeated question. Ethanol to ethene hege produce madodu? First protonated for alcohol is being formed, H plus agutte, adad takshana slow procedure it will be protonated alcohol form agirutte. Protonated alcohol will be formed. Then afterwards by the slow process there will be last process alli formation of ethene by elimination of a proton is being done. Okay, idrinda protonation agutte, avag elimination of the proton is being done. So the ethene is done, H plus has been produced. Clear? H2O has been removed. Yes. Class admele WhatsApp nalli notes anna provide ಮಾಡ್ತೇವೆ. I'll tell someone to upload in the Telegram also. Okay. How is the phenol prepared from benzene, sulfonic acid? Write the equation they have told. So how is the phenol is being prepared from the benzene, they have asked. This is also important, guys. How the phenol is prepared from aniline, and then the preparation of a phenol from the cumene. Many were asking me cumene ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ. This is fixed question, okay? That is phenol. How the phenol is being formed with the help of a cumene, with the help of the cumene. Done with the help of the cumene. Clear? ಸಿಗುತ್ತೋ ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. Then what is the effect of the following groups in the acidity of the phenol? Then how does the phenol react with the concentration nitric acid? Give equation. Then the Kolbe's reaction. This is also important. ಇದು ಎ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು, ಎ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಫಿನಾಲ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ NaOH ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, doubt. Yes, you can ask the doubt, guys. I'm here to clarify. Then Raymond-Diamond reaction, fixed question. Raymond-Diamond reaction already nimage preparatory 1 dalli kelidare, right? And by the way, I'll tell you people, alcohol phenol is the highest weightage chapter. Okay, organic chemistry is the highest weightage chapter. Tita, alcohol is very important. Rahula notes sigutta. Part E is not difficult, guys. Already numerical problems ಎಲ್ಲ ಕಲಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತೆ part E difficult ಅಂತ ಅಂತೀರಾ? numerical problems ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೇ difficult ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. You people need to practice, then only it will be easy. Yes, sure, Appu. I will add it in the description also. Okay, and this reaction is known as Raymond-Diamond reaction, and the intermediate substituted benzyl chloride is hydrolyzed in the presence of alkali to produce the alicyclic halide. Okay, then name the product formed when the phenol is heated with the zinc dust. ಹೇಗೆ ಜಿಂಕ್ ಡಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡನ್. Then explain Williamson's ether synthesis. Write the general equation which is mechanism is involved in it. Then this is important, guys. Okay, Williamson synthesis mechanism involved in it. Okay, ಇದು ಬಹಳ ಸಲ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತಾ, ಬಹಳ ಸಲ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್. Then action of bromine in ethanoic acid of anisole. Then how does the anisole react with chloroethane in the presence of anhydrous aluminum chloride? Write the equation. Then how anisole reacts with the acetyl chloride in the presence of anhydrous AlCl3. Anisole reacts with a mixture of a concentrated sulfuric acid. So these are the most repeated named reactions which are going to come from the alcohols, phenols and ethers. Then I have shown you people all the questions. Schwarz reaction is also important. Okay, Schwarz reaction is also important. Clear?
ತಿಳಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾನು ಬರೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಜುವಾ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಓಕೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಡನ್ Right now, I have already done the problem on osmotic pressure. Appa, ma'am explain ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಹೇಳು ಆನಂದ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಕಾ ನೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ದು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಓಕೆ Last question explain ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಹ್ಯಾವ್ ಅನಿಸೋಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸಿ ಅನಿಸೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ OCH3 ಅನ್ನ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ H2SO4 it will react with the H2SO4 and HNO3 H2SO4 ಮತ್ತೆ HNO3 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ this NO2 which is present that is going to go and attack at the ortho position so it will be NO2 that is 2 nitroanisole minor product ಇದು 2 nitroanisole 1 2 carbon second carbon 2 anisole 2 nitroanisole clear plus it is going to be 4 nitroanisole but fourth position 1 2 3 fourth position attached agirutte that will be 4 nitroanisole that will be a major product so always remember para is going to be a major product ortho is going to be a minor product clear teetalappa anandappa yaru keltidre explanation teeta question explanation give tricks for answering ayyo tricks ella helidene ನಾನು already ಹೇಗೆ tricks ಅನ್ನ my trick is I'll tell you remember the catalyst okay ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೇವಲ್ಲ this H2SO4 HNO3 ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ okay that will make you people to understand the reaction properly reaction easy ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ reaction full easy ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ clear done aldehydes ketones and carboxylic acid ಇಂದ ಯಾವ type of questions ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ how would you prepare the aldehydes from the nitriles aldehydes ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು with the help of the nitriles so nitriles ಅನ್ನ when it has been reduced with the stannous chloride okay stannous chloride in the presence of the hydrochloric acid that is HCl stannous chloride okay adne helidalla please try to remember these things it will easily remember the whole reaction easily okay reaction easily gottagutte akasmat nimage adu gottadre para position yake major agirutte because it has a more percentage in that compound percentage ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಆಯ್ತಾ Raymond time already ಹೇಳಿದನಪ್ಪ Raymond time already explain ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ that is also important Raymond time ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ explain ಮಾಡಬೇಕಾ where did this went yes so Raymond time ಅಂತ ಹೇಳಿ phenol ತಗೋತಿದ್ದೀರಾ phenol is being taken here when phenol is getting reacted with CHCl3 or aqueous NaOH base okay CHCl3 ಮತ್ತೆ NaOH ಜೊತೆ ಯಾವಾಗ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನದು intermediate will be formed in between the CHCl2 and ONA clear ಈ Na ಇದೆಯಲ್ಲ it will go here CHCl2 okay and then by the NaOH by the intermediate ಯಾವಾಗ NaOH apply ಆಗುತ್ತೆ by intermediate it's going to form what CHO that is at the ortho position and at the ortho position again that will be CHOOH sodium ಜೊತೆ ಒಂದು OH ಜೊತೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ that is cyclic aldehyde ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ with the help of H plus okay with the help of H plus yes difference also Chandra they can ask the difference also in between SN1 and SN2 reaction okay Raymond time is clear now okay let's go to the aldehydes and ketones next is Ittihad reaction with an example Ittihad reaction is also very important guys very important okay
Make sure you people will be perfect with Ittihad reaction also. This is also very, very important. That is going to be what? Toluene, that is CrO2, Cl2 in the presence of Cs. What is going to happen? CHOCrClOH. CHOCrClOH with the help of the acid or CH3. With the help of the acid or hydronium ion, we are going to get what? Benzaldehyde. And produce ಮಾಡುತ್ತೆ toluene will actually produce the benzaldehyde in the Ittihad reaction. Okay, Ittihad reaction alli toluene ಏನಿದೆಯಲ್ಲ that will produce the benzaldehyde. Clear? SN1 mechanism already explained appa. You can go to the ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗು ವಿಡಿಯೋದು ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕೋಬಾಲ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ತೇಜ. ಕೋಬಾಲ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಗಟರ್ಮಾಂಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಬಹಳ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರಬೇಕು ಇದು. ಓಕೆ, ಬೆಂಜೀನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ವಾಟ್? ಬೆಂಜಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. Benzaldehyde is going to be formed in the presence of HCl and AlCl3. In the presence of HCl and AlCl3. Yes, Bhuwana, VBT is very important, Amma. VBT and CFT, both the things are very important. Okay, SN1, SN2 mechanism also important. I have already explained it. Next, explain the mechanism of a HCN to aldehyde or a ketone. Aldehyde or a ketone. First, the attack of nucleophilics, that is CN, is going to happen. Then the attack of proton will happen. Then afterwards, deprotonation you can do it, and then you can find it easily. That is going to be cyanohydrin is being produced. Done. Next, Hofmann reaction with an example is also important. Then aldol condensation. Very, very important. Okay, aldol condensation is very, very important. Explain with an example anta helidare. Consonant ಮಾಡಿ. We have taken an acetaldehyde. Sorry, acetaldehyde ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. This acetaldehyde is getting reacted with the two molecules of acetaldehyde. Amine chapters ananu ಮಾಡ್ತೇನಮ್ಮ. Amine chapter also I'll do. Acetaldehyde, two acetaldehyde molecules is getting reacted with the OH minus to produce 3-hydroxybutyl or aldehyde plus alcohol aldol is being formed. Okay, very simple guys. See, HCOOH, HCH3OH, nothing. CH3H ಏನಿದೆಲ್ಲ OH form ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. Clear? Then afterwards OH minus by heating up butan 2 is being produced. OH has been removed. This OH which is there, no? This OH which is there, no? This has been removed. That's it. That is called as aldol condensation. Then fitting reaction is also important. Whose fitting reaction is also important. Okay. Explain Clemenson's reduction with an example. I think preparatory 1 dalli question ಕೇಳಿದ್ರು. Ego important ಇದೆ. Main exam ಗುನು ಬಹಳ important ಇದೆ Clemenson's reaction because this will repeat a lot of times. Clear? That is ethanol, that is CH3CHO in the presence of ZnHCl, ZnHCl, you are going to get the ethane, that is CH3CH3 plus H2O plus H2O. Clear? Then Wolff-Kishner reduction is also very, very important. Wolff-Kishner reagent is also very, very important. Clear? Then preparation of a carboxylic acid from the nitriles. Carboxylic acid in the ULI important questions. Okay, carboxylic acid in the acids in the it will important. Nitrile in it will react in the presence of H2 and H plus carboxylic acid. How the preparation of the carboxylic acid is done? With the help of the nitriles anta question ಕೇಳ್ತಾರೆ. Okay, with the help of the nitriles ಹೇಗೆ produce ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. VBT ನಲ್ಲಿ important ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಭಾವನಾ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಆನಂದ್. I have already told this. Then afterwards esterification reaction with an example. This is also very important, guys. Esterification reaction ಬಹಳ ಸಲ repeat ಆಗಿದೆ. Here what is happening? Ethanoic acid is getting reacted with ethanol. Ethanoic acid react ಆಗುತ್ತೆ ethanol ಜೊತೆ in the presence of acid catalyst because carboxylic acid ಇದೆಯಲ್ಲ. So acid catalyst ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get ethyl, ethonate and water is being produced. Done. Action of ammonium on the carboxylic acid is also very, very important. Action of carboxylic acid on ammonium and ammonium. Tejas, I have already done numerical problems about. Just go previously and learn it. From amines chapter, why is methyl amine more basic than the ammonium? Methyl amine ಏನದೆಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ more basic ಇದೆ? Why it is more basic than the ammonium? Why? Because methyl ammonium is the electron donating, there is CH3 group will increase here. ಯದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ CH3 group ಯಾವಾಗಲೂ increase ಆಕೊಂತಿರುತ್ತೆ. ಎದರಲ್ಲಿ? ethyl amine ದಲ್ಲಿ. Okay, ethyl amine ದಲ್ಲಿ CH3 group ಏನಿದೆ increase ಆಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. Then the electron density of the nitrogen atom by ಆ ಪ್ಲಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ because of that plus effect it increase ಆಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ it will be more basic compared to the
ಅಮೋನಿಯಂ. ಅಮೋನಿಯಂಕಿಂತ ಬಹಳ ಬೇಸಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಿಥೈಲ್ ಅಮೈನ್. ಸಾರಿ, ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಈಥೈಲ್. ಮಿಥೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಬಹಳ ಬೇಸಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಅಮೋನಿಯಂ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಮ್ಮೂರು ಬೆಳಗಾವಿ ಅಪ್ಪ, ಬೆಳಗಾವಿ. HCN mechanism ಅನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಕೋಟ್ರೇಶ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Heisenberg's reagent ಯಾದಕ್ಕೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? then the preparation of a primary amines from the nitro compounds. This is also important. That is, nitrobenzene is getting in the presence of H2 or PD, ethanol, aniline is being formed. Same ಅದೇ ತರ nitro compounds has been reduced to the ammonium using the metals like SN or Fe. Okay, SN ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ Fe ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು aniline ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೈಟ್ರೋಬೆನ್ಸಿನ್, ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ H2 ಮತ್ತೆ PD ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ you can use SN or you can use Fe also. Iron also can be used. Okay, next, with an example explain the Hofmann's bromide reaction. This is important in the amine chapter. Hofmann's bromide reaction, it is also important. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಮೈನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಇದನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಬೈ ಗ್ಯಾಬ್ರಿಯಲ್ ಸಿಂಥಮೈಡ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. Clear? Gutterman's reaction is also important. They might ask this question in the form of a AB. Okay, Gutterman reaction AB form dalli kelbodu. Like example, illi A anta kodtare. Now afterwards, in the presence of Cu or HBr, bromobenzene is being produced anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. Clear? So aವಾಗ ನೀವು A ಅನ್ನ find ಮಾಡಬೇಕು. You people need to find the A there. Okay, A ಅನ್ನ find ಮಾಡಬೇಕು. Clear? ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇನಾ? ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತಿದ್ದೇನಮ್ಮ. Then primary amines. Okay, then the primary amines prepared from the nitro compounds. ಹೇಗೆ primary amines ಅನ್ನು prepare ಮಾಡ್ತಾರೆ? With the help of the nitro compounds. With the help of the nitro compounds. Clear? Then Heisenberg's reagent react with the ethyl amine. In the case, okay, in case, how does the Heisenberg's reagent is going to react with the ethyl amine? ಹೇಗೆ react ಆಗುತ್ತೆ ethyl amine ಜೊತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Clear? ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ. ಅಯ್ಯೋ, ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಓದಬೇಕು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಈಗ ಅಂತಾರ ನೀವು ಸ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಗೈಸ್? ವಾಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಾಂಟ್? ಏನ್ ಬೇಕ್ರೋ ಹೇಳಿ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ ಇಷ್ಟ. Then we'll go from the chapter biomolecules. So biomolecules in the fixed question, that is Howard structure of a maltose and lactose. Maltose ಮತ್ತೆ lactose has been fixed. Definitions ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿವನ್? ಈಗ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. How the definitions will be asked. What name the reagent which is used to detect the presence of alpha methyl in carbonyl compound. ಎಸ್ ಅಪ್ಪ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. I2 ಮತ್ತೆ ಸೋಡಿಯಂ. Yes, what is it? Chandrakant Sadalpur. Yes, Chandrakant Sadalpur appa. It is I2. We have done it, no? I2, iodine test. Sodium iodine, iodine ಮತ್ತೆ base ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, NaOH ಮತ್ತೆ iodine. I2 and NaOH, both the things you can use it. Okay, I2 and NaOH, both things you can use it. HVZ. What is HVZ appa? Okay, clear everyone? This much maltose ಮತ್ತೆ lactose practice ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. And sucrose is also important guys. Sucrose is important ಇದೆ. Done. Then write the chemical reactions to the electrolyte. This is also important. Then they might ask the difference between the DNA and RNA, or else amylose or amylopectin. Amylopectin ಅನ್ನೋ question ಕೇಳಬಹುದು. Amylopectin or amylose or DNA or RNA question ಕೇಳಬಹುದು. Clear? Then name the sugar moiety present in the DNA. Then name the sugar moiety present in the RNA. Then name the vitamin that cannot be stored in our body, vitamin B and C, and which is the optically inactive alpha amino acid. These are the few questions which will be asked from the biomolecules. So now biomolecules, in the few of the definitions also I will attach in the PDF. I'll attach few of the PDFs also. Clear? Few of the PDFs also I will attach you people, so that it will be helpful to you people. Clear? Tirita. Okay, most of the students were asking me the numerical problems. I'll just attach here the numerical problems also. ಯಾವ ತರ numerical problems ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ.
Go back. Where should I go back? 1 second. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಮಿಲೋಸಿಸ್ ಎಲ್ಲೈತಿ ಅಮಿಲೋಸಿಸ್ ಇದು ಅಮಿಲೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಮಿಲೋಪೆಕ್ಟಿನ್ ಅಪ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಮಿಲೋಸ್ ಅಂಡ್ ಅಮಿಲೋಪೆಕ್ಟಿನ್ okay clear everyone I'll just show you people that what type of numerical problems will be asked. Say vapors of the pressure, this has already been explained to you. This is one more question. That the boiling point of a benzene is 353.63 Kelvin. Boiling point already kottidare, that is 353.23 Kelvin. TB they have given, that is TB is going to be what? 354.11 K. And then they have given mass of the solute, that will be 1.80. Mass of the solvent is 90 grams. You can convert into the kg also, 0.09 kg. So how the calculation will be? Delta TB you know already, 354.11 minus 353.23. It will be 0.88 Kelvin. So M is equal to 0.88 divided by 2.53. That will be 0.348. 2.53 enappa. What is 2.53? Where did it go yaar? Yes, that will be Kb value. Okay, this is Kb. Then moles will be how much, and the molar mass will be the 57.5 joules per mole. This was actually asked in where? Come on, tell me this question. Question where they had asked this question? Come on, tell me. How many of you will tell me? Let me see. Where they had asked this question? Come on, ask. Tell me, not ask. Where actually they are asked this question? In preparatory 1, right? See, next question is also asked in preparatory 1. The rate constant of the reaction 500 K and 700 K are 0.02 per second. They had asked, and they have told us to find the rate law. Then afterwards they have told us to find the C12 content of the ancient, and the age would half-life period is 57,030. N divided by N mot value na kelidru. Then afterwards molar conductivity na questions na kelidru. Solubility solution obeys the Raoult's law, calculate the vapor pressure of the given graph anta helidare. So then non-electrolyte solute dissolved in the 50 gram of benzene lowered the freezing point ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Then osmotic pressure ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Clear? Then electrochemistry chapter in that they have asked about this question has been already discussed. Then EMF of the salt following the reaction takes place. Okay. Clear? Okay. Chemical kinetics in the evella important. Okay. I just wanted to show you people. I will be added this thing. Don't worry. I'll add this thing in your PDF. Don't worry. That will be uploaded or sent you in the WhatsApp. PDF will be available in the WhatsApp. Okay. Done everyone? Okay, please ask me any doubt if people have, then let me clarify. Do you have any trick something or want to know how to write tomorrow's exam? Anything is there, then please ask me. I'll give you people 2 minutes. I'll end it by that. Okay, 2 minutes ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಏನೇನೇನೇನೇನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. Okay, all the best for your preparations then. If you people have any doubt, you can comment down. I'll reply to your comments, but make sure you people will understand the concepts properly and then go and write the exam tomorrow. Tita, how are you now? I'm fine appa. Uta ಈಗ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. Now I will go and do it. Hi Ravi. Ma'am, I know this Sanjana Baswaraj Mural. Okay, very good. Who is she? Listen the organic reaction names, ma'am. Okay, clear everyone till here then everyone? Most probably no one has a doubts. You people are simply messaging that this, or else if you people have listened genuine question is there, then please ask. Bhavana is telling me ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಡಿ. ಕೋಪ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಮ್ಮ, ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ. Tomorrow's exam will be easy or tough. It depends on what you study appa. If you are studying it's perfect, then ella kuntu odidya andre it will be easy. If it is going to be difficult, then you have not studied anything. That's it.
Why you say my name? Why you say my name? Where did I say your name? Already ಹೇಳಿದೆನಪ್ಪ important questions of solution, electrochemistry ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆನೆ. Okay. What explain once again? You can just rewatch the video, guys. It's not necessary for me to re-explain the things again and again. You can just rewatch it. No problem. Okay. You just rewatch the video once again. It will be perfect. Clear, everyone? Okay, then all the best for your preparatory exam tomorrow. I'll upload at 4 o'clock one video for you people. That is the most important numerical problems ಬಗ್ಗೆ one video ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತೇನೆ. It's not hard. Just make yourself easy. It will be easy. Okay. No. Compared to the first preparatory, second preparatory will be easy only. Don't worry. You people might have got to know. No. ಯಾವ ತರ questions ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. Okay. Done. Okay then. See you everyone. Bye bye. All the best. See you in the next session.